hosted by Wiki IDFT Manuti. Wish you all a good day to engage with the scientific and commercial sessions of today. Now, we are moving on to the session 8 of this Dairy Innovation Summit 2025, and the session is handling by Sri Tom David, Branch Manager, Amul Mangalore, and he will be handling the topic Merging Science with a Strategy, Scope in Management for Dairy Technologists. So this session will be a useful session for all the students gathered over here. And CDSDGA, as well as this summit, is so proud to call him for this session, as he is our alumni of 2016 batch. He had his PGDM from IRMA and joined Amul as officer in charge of Kozhikode Dairy of Amul, and now he is working as branch manager Mangalore. With warm wishes, we invite you to hold the session. So, hello. Hello. Okay. So, good morning. My name is Tom David. I am 16 batch pass out. I am currently GCMMF Federation. Hello. GCMMF is Kozhikode branch handling, sales and operations handling. I am major dairy technology food technology food technology food and dairy Hello. Hello. Majorly we'll discuss on these 4 points majorly discuss. Now, food and dairy future opportunities, career opportunities and the I am dairy technology management field. CDSC പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇർമയിൽ PG ചെയ്ത ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണുള്ളത്, പിന്നെ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ്, നമ്മൾ ഡയറി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ ഗുഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോളേജ് ആ കാര്യം നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറി ടെക്നോളജിയോ ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കോഴ്സ് എടുത്ത് എത്ര പേരുണ്ടാവും? എത്ര പേര്? മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് ഇതിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ലൈക്ക് മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിലേക്ക്. ഞാനൊക്കെ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളായിരുന്നു. എനിക്ക് 12th കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഡു മെഡിസിൻ. അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡയറിയിൽ എൻഡപ്പ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട്, നോർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ബാക്കി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ആരുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിലേക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 80% ആൾക്കാരും മെഡിസിൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു, കിട്ടാതെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു, കിട്ടാതെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. പിന്നെ ഒരു 20 to 15% ആൾക്കാർ ഒബ്വിയസ്ലി ഡയറി ഓർ ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 ഇൻഡസ്ട്രി, ലൈക്ക് ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി, പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി, പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഇവർ 3 തമ്മിലൊരു കമ്പാരിസൺ നടത്താം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് വരികയാണ് ലൈഫിൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻറ്റ് ഡൗട്ട് വരികയാണ്, യൂഷ്വലി പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് ChatGPT. അപ്പോൾ നമുക്ക് ChatGPT തന്നെ ചോദിക്കാം, ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇപ്പോൾ ഈ 3 ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചൊരു പ്രോംപ്റ്റ് ഇതാണ്: ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെക്ടേഴ്സ് ആർ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി ലീസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഓർ ഡിസ്റപ്റ്റഡ് ബൈ മോഡേൺ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ? മെഡിസിൻ ആണോ, ഡയറി ആണോ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണോ? ഈ 3 ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് കാരണം ഫ്യൂച്ചറിൽ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ഏതാണെന്നുള്ളത് ഏതായിരിക്കും? ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യാമോ? ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് മെഡിസിനാണ്. മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഫ്യൂച്ചറിൽ.
കാരണം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മോഡേൺ ടെക് സച്ച് ആസ് എ ഡയഗ്നോസിസ്, റോബോട്ടിക് സർജറി, ടെലിമെഡിസിൻ, ബയോടെക്നോളജി, ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെക്ടർ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സെക്ടേഴ്സിൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് ആവുന്നത് ഫുഡ് ഓർ ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്, ഈ 3 ഇൻഡസ്ട്രി കമ്പാരിസം. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ബി ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ ടു ഡയറി ഓർ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി. സോ ഫ്രം എ കരിയർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആസ് പെർ ChatGPT, ഫുഡ് ഓർ ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ChatGPT പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഞാനും 2016 മണ്ണുത്തി ഡയറി കോളേജിൽ, അന്ന് CDSE മണ്ണുത്തി ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ VKDFT ആണ്. 2016 മണ്ണുത്തി ഡയറി കോളേജിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഡയറി കോളേജിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കിവിടെ വരുമ്പോൾ പാട്ട് പാടാനോ കളിക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല. എനിക്കിവിടെ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ, അതായത് ഇൻ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പുറത്ത് ഇവിടെ ക്യാമ്പസിന് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷനാണ്. അതിൽ സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്, വെറുതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റിന് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഓഷ്യൻ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ. നമുക്ക് ഒരു കഴിവും ഇല്ലെങ്കിൽ, ഒരു കഴിവ് കുറച്ച് കഴിവുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, കഴിവ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 5 വർഷമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ PGക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വയ്ക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിന് ഒരു ബണ്ടിൽ ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒരു 90% CDSE കിട്ടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ്. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് എവിടെ പോകുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ്. നിങ്ങളിവിടെ നിന്ന് ഇൻ്റർ അഗ്രി പോയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. നാഷണൽ ടൂർണമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബാക്കി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് ഗെറ്റ് ഇൻ ചെയ്യാൻ. ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നു 11 ബോയ്സാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ ടീം ഇറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇറങ്ങണം കളിക്കാൻ, എന്നാലാണ് നമുക്കൊരു ഫുട്ബോൾ ടീം ഇറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും കളിക്കും, 4 വർഷം കളിക്കും, 4ാമത്തെ വർഷം കപ്പടിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഈ കോളേജ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ, ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? 4th ഇയേഴ്സ് ഇല്ല, ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് ആരും അല്ല. ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആണോ എല്ലാവരും? ഓക്കെ, 3rd ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. ഫൈനൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ്, ഡയറി ടെക്നോളജി ഓർ ഫുഡ് ടെക്നോളജി കഴിഞ്ഞിട്ട് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ്, എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. മേജർലി 4 ഓപ്ഷൻസാണ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഫൈനൽ ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ. ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ഓർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻചാർജ്, നമ്മുടെ ഡയറികളിൽ മിൽമ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളിലേക്കുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഓർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻചാർജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. പിന്നെ ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ്, PSC, UPSC അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കുറേ പേര് പോകുന്നൊരു സെക്ടറാണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ. പിന്നെ ഫോളോയിങ് അതർ പാഷൻസ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബാച്ചിലെ തന്നെ ഒരാൾ ഡയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ രോഹിത്ത്, കുറേ പേർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. രോഹിത്ത് ഫുൾ മ്യൂസിക്കിലേക്കാണ്, അവൻ ഭയങ്കര ടാലൻ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിലവൻ പാട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെയധികം ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 4 കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും മുന്നിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിലേക്കാണ്. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 ഓപ്ഷനാണെന്നുള്ളത്. ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് പോകുക, ഒന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത്. ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ MTech അല്ലെങ്കിൽ MSc ഇൻ ഫുഡ് ടെക്നോളജി, CFTRI പോലെ നല്ല കോളേജുകളിൽ. പിന്നെ ഉള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഞാൻ ചെയ്തത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് പോയത്. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. അവിടെയാണ് മെർജിങ് സയൻസ് വിത്ത് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എനിക്ക് തോന്നിയത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്നിക്കലി ഭയങ്കര എനേബിൾഡ് ആയിട്ട് 4 വർഷം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇതെങ്ങനെ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം, അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പാക്കേജിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, അതൊക്കെ നിങ്ങളോട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഇതൊരു സെയിലബിൾ സാധനം ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരണം. നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം ഒരാൾ വാങ്ങുമ്പോഴാണ് അതിന് വാല്യൂ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലും മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക. ആൾ വാങ്ങാനുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നീഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം എങ്ങനെ കസ്റ്റമറിലേക്ക് എത്തിക്കാം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചവരാണ്. ഒരു കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചവർക്ക് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതൽ. ഇപ്പോൾ നോർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവരെക്കാളും നിങ്ങൾക്കൊരു ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇതിലുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കുറേ FMCG കമ്പനീസുകളും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ്, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എങ്ങനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാം. അപ്പോൾ മേജറായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന 5 എക്സാംസാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. CAT, SAT, CMAT, MAT, GMAT. ഇതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട്, അതായത് ഒരു അറൗണ്ട് 3.3 lakh ആൾക്കാർ എഴുതുന്ന എക്സാമാണ് CAT. ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ IIM, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് ഈ എക്സാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ SAT, HLRI ഒരു സീനിയറിൻ്റെ അടുത്ത കോഴ്സ്, അടുത്ത സെഷൻ പുള്ളിയുടെ സാറിൻ്റെ ആണ്.
പിന്നെ CMAT, നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയുടെ CMAT ഉണ്ട്. പിന്നെ മാറ്റ് എക്സാം വരുന്നുണ്ട്, ഓൾ ഇന്ത്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ, GMA കൗൺസിലിൻ്റെ GMAT പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക്, പുറത്തേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് പേര് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അബ്രോഡ് പോയി MBA ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പറ്റാവുന്ന ഒരു എക്സാമാണ് GMAT. ഇതിൽ IIM നടത്തുന്ന CAT എക്സാമാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാം. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനത് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നവംബറിലാണ് ഈ എക്സാം വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കോളേജിൽ പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയർ സ്കിപ്പായി പോകാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മൾ പാസ് ഔട്ട് ആവുന്നത് ആ ഇയർ ഡിസംബറിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാസ് ഔട്ട് ആവാറ്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയർ യൂഷ്വലി മിസ് ആവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ PGക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് 1 ഇയർ ഡൗൺ, ഒരു വർഷം ജൂനിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 16 ബാച്ച് ആയിരുന്നു. ഞാൻ PGക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 17 ബാച്ചിലെ കുട്ടികളായിരുന്നു എൻ്റെ ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്നത്, അഗ്രി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നവംബറിലാണ് എക്സാം വരിക, CAT എക്സാം. എല്ലാ വർഷവും നവംബറിലാണ് എക്സാം വരിക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് കോളേജ് ഡിസംബറിൽ പാസ് ഔട്ട് ആവുന്നതിന് മുന്നേ എക്സാം വരും, നവംബറിൽ എക്സാം വരും. അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ കയറാം. ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കയറാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു എക്സാമാണ് CAT. നാഷണൽ ലെവൽ എക്സാമാണ്. ഞാൻ CATനെ കുറിച്ച് പറയാം, കാരണം ഞാൻ ബാക്കി എക്സാംസ് അധികം എഴുതിയിട്ടില്ല. ഞാൻ CAT ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ടേബിൾസ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടേബിൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ എടുക്കുക, നമ്മുടെ യൂഷ്വലി സ്റ്റാറ്റ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എബിലിറ്റി നിങ്ങൾ 10th വരെ പഠിച്ച മാത്സ്, 11th 12th ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. 10th വരെ പഠിച്ച മാത്സിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ലെവലായിരിക്കും. പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ ക്ലിയർ ആവുന്ന ഒരു സംഭവമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ 3 സെക്ഷൻസാണ് CATൽ വരിക. ഇതായിരിക്കും ആ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ള PPT അയച്ചു തരാം റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വെർബൽ എബിലിറ്റിയിൽ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിൽ 14 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി അവർ ഫോളോ ചെയ്യാറ്. പിന്നെ ഡയറി ഓർ അഗ്രി പഠിച്ചതിന് ശേഷം പോകാൻ എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എളുപ്പവും നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റിയും തരുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള 4 കോളേജുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡയറി പഠിച്ചവർക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഉള്ള കോളേജുകളാണ് ഇതൊക്കെ. അല്ലാതെ വളരെ നല്ല MBA കോളേജുകൾ വേറെ ഉണ്ട്. ഡയറി പഠിച്ചവർക്ക് പ്രിഫറൻസ് കിട്ടുന്ന 4 കോളേജുകളാണ്, ഡയറി ഓർ അഗ്രി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് പ്രിഫറൻസ് കിട്ടുന്ന 4 കോളേജുകളാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ IIM അഹമ്മദാബാദിൽ 2 കോഴ്സ് ഉണ്ട്. IIM അഹമ്മദാബാദിൽ ഒരു നോർമൽ MBA കോഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിന് പുറമെ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രി ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രി ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ IIM ലക്നോയുടെ PGP അഗ്രി ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, പിന്നെ ഇർമയിൽ റൂറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, മാനേജിൽ അഗ്രി ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഈ 4 കോളേജുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ സെക്ടറിൽ നിൽക്കുന്ന ടോപ്പായിട്ടുള്ള 4 കോളേജുകൾ. എല്ലാത്തിലേക്കും CAT വഴി എൻട്രി ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഇർമയിലും മാനേജിലും SAT വഴിയും എൻട്രി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇർമയിൽ CMAT വഴിയും എൻട്രി ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത്. IIMൻ്റെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ CAT എഴുതിയതിന് ശേഷം ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ IIM ലക്നോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ CATൽ. 3ലും 80% എബൗണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൾ വരും. പക്ഷേ IIM FABMൽ അങ്ങനെ അത് മാത്രമല്ല നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ഡയറിയിലുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻ്റർഅഗ്രി പോയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അത് നാഷണൽ വാല്യൂ ആണ്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അത് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് അതൊരു നാഷണൽ ലെവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്, നമ്മളൊരു നാഷണൽ ലെവൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ പ്ലെയർ ആണെന്നാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും 3 80 എബൗണ്ട് ആയിരുന്നില്ല. 2 90 ഉണ്ടായിരുന്നു, 60 ആയിരുന്നു. ഏതൊരു സെക്ഷൻ വെർബൽ എബിലിറ്റി 60 ആയിരുന്നു, ബാക്കി 90 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് IIM ലക്നോ കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ IIM FABM കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഈ നാഷണൽസ് ഉള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്ലസ് നമ്മൾ ഡയറി ആൻഡ് ഫുഡ് ആയതുകൊണ്ടുള്ള, അതുകൊണ്ട് IIM അഹമ്മദാബാദിൻ്റെ കോൾ വന്നിരുന്നു. പിന്നെ വരുന്നത് ഇർമ ടോട്ടൽ കട്ട് ഓഫ് അവർ നോക്കുള്ളൂ, സെക്ഷൻ വൈസ് കട്ട് ഓഫ് നോക്കില്ല. ടോട്ടൽ 80 അല്ലെങ്കിൽ 85 ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൾ വരും. നമുക്കതിൽ വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട്. 80 എബോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗ്രി ഓർ ഡയറി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് കോൾ വരും. നോർമൽ ആൾക്കാർക്ക് 85 എബോ വേണം. അവിടെയാണ് നമുക്കുള്ള പ്രിഫറൻസ് അവിടെ വരുന്നത്. അതുപോലെ മാനേജിൽ 70 എബോ% ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൾ വരും. പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് എക്സ്ട്രാ 5 മാർക്സും കൂടി കിട്ടും, വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഇനി അവിടെ നിന്ന് കോൾ വന്നതിന് ശേഷവും നമുക്ക് തീരുന്നില്ല. ലൈക്ക് CAT എഴുതിയതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ MBA കോളേജിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പേർക്ക് ഒരു 2 വർഷം വർക്കിന് പോയതിന് ശേഷം MBAക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സീനിയേഴ്സൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ 2 വർഷം വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിനും അവർക്ക് വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞ് MBAക്ക് പോകാൻ. അപ്പോൾ പ്ലാനിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് MBA പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെയിറ്റേജ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടാൻ. നമ്മൾ ഈ CATൻ്റെ സ്കോർ വന്നതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും റിട്ടേൺ എക്സാം ഉണ്ടാവും. മാനേജിലില്ല, മാനേജിൽ ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ്.
ബാക്കി എല്ലാ കോളേജിലും ഒരു റിട്ടൺ എക്സാം ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് അതിൽ GK, കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നോക്കുക. പിന്നെ അതിനുശേഷം പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും. അത് കുറച്ച് ഭയങ്കര നമ്മളിവിടെ വൈവ ഒന്നും ഇരിക്കുന്ന പോലത്തെ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരിക്കില്ല. കുറച്ചുകൂടി ഭയങ്കര ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും. കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണം. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോച്ചിങ് എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണം. അല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ IIM FABM ആകെയുള്ളത് 40 സീറ്റ്സാണ്. 40 സീറ്റാണ് മൊത്തം ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ. ABM 55 സീറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. 55 ആയിരുന്നു ആദ്യം. ഇർമയിൽ ഇപ്പോൾ 325 സീറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ 240 ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 325 സീറ്റ്സ് ഉണ്ട്. മാനേജിൽ 60 സീറ്റ്സ്. ഇതിൽ വരാവുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് അടുത്തൊരു PGക്ക് പോകുമ്പോൾ വരാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൺസ്ട്രെയിൻ ഇതിൻ്റെ ഫീസാണ്. IIM ഫീസ് വരുന്ന ഏകദേശം 22 lakhs ഫീസ് വരും 2 ഇയേഴ്സിന് നമുക്ക്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹോസ്റ്റൽ. ഇർമയിൽ ഏകദേശം 17 lakh ഫീസും. മാനേജിൽ ഫീസ് കുറവാണ്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനമാണ് മാനേജ്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഫീസ് കുറവാണ്. അവിടെ 9 lakh ഫീസ് വരുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു ആശ്വസിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രീമിയം കോളേജുകളും, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ 4 പ്രീമിയം കോളേജുകളിലും 100% എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. അതായത് നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ മെസ് ഫീ അടക്കം ബാങ്ക് പേ ചെയ്തോളും. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു ചിലവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കിട്ടാൻ പോകുന്ന സാലറിയാണ്. ആവറേജ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് IIM 20 lakhs ആണ്. നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ 20 lakhs പെർ ആനം ആവറേജ് എന്തായാലും സാലറി അവിടെ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ കോളേജുകളും ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ബാങ്ക്സിനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് 100% ലോൺ കിട്ടും. എല്ലാ കോളേജിലും അങ്ങനെ കിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ നല്ല കോളേജുകളിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് 100% എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ROI ആണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫീസ് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ 22 lakhs നിങ്ങൾ IIM അഹമ്മദാബാദിന് വേണ്ടി 2 വർഷത്തേക്ക് പേ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർ ഇയർ നിങ്ങളുടെ സാലറി 20 lakhs ആണ്. അപ്പോൾ 11 ലക്ഷം നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 20 lakhs പാക്കേജുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ കൺസിഡറേറ്റ് ആ സമയത്ത് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് അങ്ങനെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടാൽ മതി. 2 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് പോരാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞാൻ കാറ്റ് ചെയ്ത് കയറിയത് ഇർമയിലാണ്. ഇർമ ആനന്ദിലുള്ള വർഗീസ് കുര്യൻ സ്ഥാപിച്ച ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫെഡറേഷനൊക്കെ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക്. കോപ്പറേറ്റീവ് 3 tier സിസ്റ്റം ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാല് കളക്ട് ചെയ്ത് സൊസൈറ്റി പോയിട്ട് സൊസൈറ്റി യൂണിയനിലേക്ക് പോയി പാല് പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്കുന്നു. ആ പ്രൊഡക്ട്സ് ഞങ്ങൾ ഫെഡറേഷൻ എടുക്കും. ഫെഡറേഷൻ ഞങ്ങളാണ് അത് അതിൻ്റെ ബാക്കി മാർക്കറ്റിംഗ് സെയിൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഫെഡറേഷൻ എന്നുള്ളത് വേറെ തന്നെ ഒരു ബോഡിയാണ്. നമുക്ക് ആ യൂണിയൻസ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുന്ന ജോലിയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ കോഴിക്കോടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർഗീസ് കുര്യൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൾക്കാർ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനമാണ് ഇർമ. ഫെഡറേഷന് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം സ്ഥാപിച്ചത്. പക്ഷേ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇർമയിൽ പോകേണ്ടത് എനിക്ക് ഡയറിയിൽ നിന്ന് മാറണം എന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് മെഡിസിൻ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ താല്പര്യം. എനിക്ക് കുറച്ച് കെയർലെസ്നെസ് കാരണം അന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കെയർലെസ്നെസ് കാരണമായിരുന്നു. നമ്മുടെ കീം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അതിലെവിടെയോ ഇടയിൽ കോളേജ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ട്രിവാൻഡ്രം കയറി വന്നു. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് അലോക്കേഷൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഞാൻ കോളേജ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് ഓഫ് ടെക്നോളജിയാണ് ട്രിവാൻഡ്രമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കയറിയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ സുധീർ സാറായിരുന്നു അന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ. സാർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചില്ല ChatGPT പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ, മെഡിസിൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്ന്. സാർ അന്ന് 2016 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടോമിന് മെഡിസിൻ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ടോം പൊക്കോളൂ, അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്താണെങ്കിലും പോകണ്ട, ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡയറി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി അന്ന് ഞാൻ ഡയറി ജോയിൻ ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് മണ്ണുത്തിയിലേക്ക് വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണതും തന്നെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇർമയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇർമയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏകദേശം 17 lakh ഫീസ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനവർ തരുന്ന എമ്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യുന്നത് അത്ര വലിയൊരു ഫീസാണ് എന്തായാലും തോന്നില്ല. അതിനുള്ള എല്ലാ എമ്യൂണിറ്റീസും അവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ IIM അല്ലെങ്കിൽ അഹമ്മദാബാദ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്നൗ പോകണമെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സീനിയർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സീനിയർ ഇപ്പോൾ ലക്നൗവിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അഹമ്മദാബാദും നമ്മുടെ 17 batch നിന്ന് ഇന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കുട്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും എമ്യൂണിറ്റീസ് അവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഫീ പേ ചെയ്യണ ഒരു ഫീലിംഗ് അവിടെ എന്തായാലും വരില്ല. ഇതാണ് ഇർമയിലെ ഒരു കരിക്കുലം. ലൈക്ക് ടേം 1 ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരു വില്ലേജ് ഫീൽഡ് വർക്ക് സെഗ്മെൻറ്റ്. ഇർമ ഭയങ്കര ബാക്കി കോളേജുകൾ പോലെയല്ല, കുറച്ച് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു കോളേജാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 2 മാസം ഒരു ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റി പോയി നിൽക്കണം, അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ അട്ടപ്പാടിയിലാണ് ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ സ്റ്റേറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. സോ ഐ ഡിഡ് ഇൻ അട്ടപ്പാടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു SAS സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും.
അത് നിങ്ങൾ ഫുള്ളി പെയ്ഡാണ്. അവിടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പെയ്ഡ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ ചെയ്തത് CHR ഹാൻസൺ. ഇപ്പോൾ ഒരു പേര് മാറ്റി. എനിക്ക് ഒരു ഇന്നലെ സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ജ്യോതി മാമിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ അവർ നോവോ സയൻസ് ആക്കി. അന്ന് CHR ഹാൻസൺ ആയിരുന്നു പേര്. ഞാൻ മുംബൈയിലാണ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ടേം 4 ടേം 5 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫെഡറേഷനിൽ കയറി കോഴിക്കോടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് ഡയറിയിൽ നിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അമൂലിൽ പോയതെന്ന്, ഇർമയിൽ പോയത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ് ഡയറി പ്രൊജക്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. അവിടുത്തെ കാറ്റിൽ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തതും CHR ഹാൻസണിൽ തന്നെയാണ്. അതും വീണ്ടും ഡയറി തന്നെയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഇനി നമ്മൾ ഫൈനൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയറിക്ക് ഇരിക്കില്ല. വീണ്ടും അവസാനം അമൂലിൽ തന്നെയാണ് കയറിയത്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് അറ്റ് ദ എൻഡ് എല്ലാം അതിന് വേണ്ടി ബിൽഡ്. ഇപ്പം ഡയറി ആയതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ അമൂലിൽ കയറിയത്. ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ വേറെ ആരും ഡയറി പഠിച്ചവരെല്ലാം അമൂലിൽ കയറിയത്. പക്ഷേ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഡയറി പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് പഠിക്കാണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അമൂലിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയധികം അതിൽ ഒരു പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വർക്ക് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ടും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഡയറി താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയധികം കമ്പനീസാണ് അവിടെ വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കമ്പനീസ്. ഇർമയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമൂലിന് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് അമൂലാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി കമ്പനീസ് വരുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അത് മാറിയോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനുള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ആദ്യം ഫെഡറേഷനാണ് വന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക, അതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി കമ്പനീസ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺസ് പ്ലേസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ബാക്കി NDDB ഭയങ്കര വലിയൊരു ഫേമാണ്. NDDB സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ബോർഡാണ്. അവിടെ അത് വൺ ഓഫ് ദ ഓൺലി വേസ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു NDDB ഇർമയാണ്. ഇർമ ത്രൂ തന്നെയാണ് 80% റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും, അതായത് ഹയർ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇർമ ത്രൂ തന്നെയാണ് മേജറായിട്ട് അവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ NDDB ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഡയറി കഴിഞ്ഞവർക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനുള്ള സമയത്ത് അമൂല് വന്നതിന് ശേഷമാണ് NDDB വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ അദാനി വിൽമർ, കുറേ എല്ലാ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക FMCGസും ഇർമയിലും വരും. ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വരിക. നേരത്തെ പറഞ്ഞ 4 കോളേജുകളിലും ഇവർ വരും. പിന്നെ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലേക്ക് പോകേണ്ടവർ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറി വേണ്ട വേറെ സെക്ടറിലേക്ക് പോകണം, ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഫിൻടെക് കമ്പനികൾ. പിന്നെ എന്താണ് ഇതിൽ കുറേ കോപ്പറേറ്റീവ്സ്. ഇപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു BPCL ഹയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസാണ് അവിടെ നിന്ന് വരും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡയറി കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്, MTech അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റാണ് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയധികം കമ്പനീസ്, ഇതിന് കൂടുതലുണ്ട്, ഇതിൽ കൊള്ളാവുന്ന അത്രയും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയധികം കമ്പനീസ് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് മേജറായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരാൻ എങ്ങനെ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നൊരു കാര്യം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം, ഇമെയിൽ ചെയ്യാം, LinkedIn അയച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതൊരു നിങ്ങളിപ്പോൾ 3rd ഇയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ 3rd ഇയർ പഠിക്കുമ്പോഴൊന്നും അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാറൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഫൈനൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് കോവിഡ് ആയിരുന്നു ഫൈനൽ ഇയറിൽ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അറിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഇതിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനൊക്കെ കാറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ തുടങ്ങണം. ഇപ്പോൾ 3rd ഇയർ കഴിയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. നല്ല പേഴ്സൻറ്റേജൊക്കെ കിട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആയെന്ന് വെച്ചാൽ കോവിഡ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു, ഓൺലൈനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു 3 months പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ കാറ്റ് എഴുതുന്നത്. ഇതൊരു കരിയർ ആങ്കർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ഫ്രീ ആവുന്ന സമയത്തൊന്ന് ഒരു ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണ് നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ജോബിലേക്ക് പോകാനാണോ. സയൻറ്റിഫിക് ടെസ്റ്റാണ്. ഇതൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആവുന്ന സമയത്ത് ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ. നിങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്കാണോ കൂടുതൽ നന്നാവുക, അതോ ടെക്നിക്കൽ സൈഡാണോ, അതോ വേറെ പ്രൊഫഷൻസ് ആണോ, അങ്ങനെ. Okay, fine. So Tom, ഇന്ദു മാമാണ് ആദ്യം കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ട്, ടോമിന് വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് മാം. ഇങ്ങനെ പഠിച്ച കോളേജിൽ തന്നെ വന്ന് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും പറയാമെന്നുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ലോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് മാം ഫോർ കോളിങ് മീ. ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ആയുള്ളൂ. ഞാൻ മാം വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മംഗലാപുരത്താണ്. അപ്പോൾ വരാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ October 1st ആക്ച്വലി കോഴിക്കോട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വന്നത്. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് വരാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ മാം ഒരുപാട് താങ്ക്സ് മാം വിളിച്ചതിന്. താങ്ക് യു. പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത്, മാർക്കറ്റിൽ കുറേ പേര് വരും, കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞവർ. അപ്പോൾ DBMP ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എൻ്റെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ബാക്കി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ കുറേ പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് DBMലായിരിക്കും എപ്പോഴും കുറച്ച് പേര് പോയിട്ടുണ്ടാവുക ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചിങ്ങിലേക്കാണ് വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൽ. കോമ്പറ്റീഷൻ കുറവായിരിക്കും, അതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. okay.
So we are so happy that you share your life experiences and hope it's highly useful for our students and also help them to get an inclination to the management side. And so now it's time to honor him. And I invite our loving Beena ma'am to honor. Maybe Tom, you may be her favorite student also. So I invite you, ma'am, to honor our dear student. Tom, please receive the token of appreciation. മാമിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഓക്കെ. പിന്നെ മാം ഒരു നിമിഷം സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ മുതൽ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ശബ്ദമായിട്ട് ഈ വേദി അലങ്കരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച് ഒട്ടും തന്നെ ലാഗില്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ നമ്മുടെ റിട്ടി വർഗീസ് മാമിന് ഒരു ചെറിയ ടോക്കൺ ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബീന മാഡത്തിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ടു ഗീവ് ഹർ എ ടോക്കൺ ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ. ആൻഡ് അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായിട്ട് റിട്ടി മാഡത്തിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Let me take 1 minute. And this is a wonderful opportunity for me. And this is a wonderful moment. Me also. I never expected this. And so thanks to the CDSTG and all the organizers. And thanks from my bottom of heart. Thank you once again. Moving on to the session 9, Designing the Future of Jobs, handled by Sri Vivek Vijayan, HR Director, Cognizant Technology Solutions. Vivek Vijayan is Director, Human Resources at Cognizant, where he leads talent architecture. The session handled by Sri Vivek Vijayan will be just after the coming session. Now, moving on, we have our next session, Flavor Modulation in Food Systems, a multidisciplinary exploration which is being conducted online. Let's warmly welcome Srimati Soni Verghese, Senior Dairy Designer, International Food and Flavors, UAE, who will be joining us virtually to share their insights. Ma'am, over to you. Hello. Can you hear me? Can you see my screen? Hello?
Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I'm not wasting any more time. Good morning, everybody who is in the audience. I cannot see the audience, but yeah. ഇതൊരു റേഡിയോ പോലെ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് കേട്ടോ. എന്നാൽ അടുത്ത 30 മിനിറ്റ് നിങ്ങളെ വധിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇന്ദു ഹാസ് ഗിവൻ മീ. സോ യാ, ഐ എം ഗോയിങ് അഹെഡ്. So, welcome to the Flavor Modulation Talk, and I am from IFF. IFF means International Flavors and Fragrances. I work here as a senior dairy designer, dairy area, because I studied from Dairy Science College in Manati. And I've been here in this company for 16 years now. So, yeah, as old as the walls here now is what I say. Yeah, and I'm very happy to return to the campus like after 20 years or something. Unfortunately, it's online, but I wish it was, face to face. I prefer to have an active audience in front of me. But yeah, given the challenges, we go the way it is now. Okay, so first slide is this. Can you see the slide? I'm assuming you can. If not, just put it in WhatsApp. Right? So this is IFF. You can see those small yellow dots are the IFF affiliates, and you can see where all it's spread across the world. So I am this yellow dot out here. So I work in Dubai. So we have an IFF office here. This is approximately the number of creative and technical experts we have. There's more than 3,000, but that's not the entire employees, which is again close to 20,000, 25,000. This is the technical experts. So I am one of these, let's say. And this is the number of customers we have, the marketing and local insights that we operate, and to how many countries we ship our products to. And we operate in around 65 countries. IFF in the Baramba Ottawa company Matrala, we have 4 different business units, which I put here. Taste is exactly where I work. And food ingredients is another business unit, which I think you would have studied hydrocolloids in dairy before. It was a chapter, I remember, in dairy science when we studied. So food ingredients is where we sell our hydrocolloids from. We also have a scent office, which is exactly the perfumes, which is also part of IFF business. And then we have health and biosciences, which is majorly like cultures and enzymes. So in this one slide, I'm giving you a total picture of what IFF does for the world. So let's start away straight into our topic, like what is taste modulation? The word modulation is you're changing something. So here we are trying to change the basic taste of a product. Simple words, if you taste a strawberry milk and you want to change the sweetness, you're already modulating its taste. If you're tasting a mango yogurt and you want to reduce its acidity, you're changing the modulation. You're modulating the flavor there. So that's what we are trying to do here, or what the talk is about, is an approach to elevate the entire taste experience of a food or beverage product by improving the basic taste and counteracting the undesired taste. So this is what taste modulation simply means. So taste in whatever is not just putting in your mouth, tasting, and there's so many more, sensory stimulus that is triggered when you just take the first drop of your strawberry ice cream. You first eat with your eyes. That's what we say exactly. Eat with your eyes, because with pink color milk, when you see, you immediately connect it as a strawberry or rose. Our taste is already generated in your brain, actually, even before you taste the actual product. So the appearance itself does. The color has a major role to play in the product you're going to taste. Then comes the flavor, because while you open the bottle, actually, while it in the moment when you open and you smell. I think most of us do that before we try anything new. We try smelling from the cap and see how it tastes like. Upper sambhaving the process is what is coming from the nose and from the mouth to the nose. So once you smell from the nose, you take the first sip. Then from the mouth to the nose, you get an additional experience. That's what we call flavor. So the taste is what you get on your tongue. So flavor, actually speaking, is not just either smell or taste. It's a combination of both these senses. So smell matram flavor avula, taste matram smell illada taste, it's not called a flavor. It has to have both smell and a taste.
In the moon matram pora, there's a fourth category also of stimulant, which is called the mouthfeel. To explain that correctly, I can talk about the difference between, say, a toned milk and a full cream milk. You know the difference is there in the fat. So, a toned milk, you feel it is more watery, less creamy, less milky. So, full fat milk, the creaminess is there, the milk is there, it's full in the mouth, and you feel it's heavier. That word is what we call as a mouthfeel experience. So, in all senses, you actually perceive your food correctly. Okay? It's been a radio, I can't even take your questions, so it's a one-way traffic. So, here is a schematic diagram of, schematic diagram of our mammalian tongue, like our tongue. What does it do? The schematic representation is not the actual distribution of your taste buds. So in the basic taste, earlier it was we have sweet taste, salty, sourness, and bitterness. So the new taste receptor is the umami. It is always there. It's just that we discovered it now. So these are the 5 basic tastes that a product can have. We can taste in our tongue. It's not exactly distributed like this. It's actually, in between all of them. So I'm straight away jumping into the topic now. What does IFF do to make a sweet taste, a product taste sweeter? So we have in our collection or our portfolio what we call IFF Flavor Fit Sweet application. Here we try to reduce sugar without compromising taste. It's not an easy task at all that you're reducing your sugar and make it the same taste without your customer or consumer having a doubt whether it is reduced sugar. And at the end of the address here, this is a graph you see. It's getting a bit technical, but yeah, I've made it as simple as possible. So when you first taste your strawberry ice cream, sugar experience already kitty, your intensity starts here. It starts building with the second spoon, third spoon, and here you're already having the mouthfeel coming. With the berry, you will experience only the sweetness, but once you swallow it, you find out how creamy or milky it was. That is the second stage. What is also done by sugar. It's not just the fat of the milk. But we a glass pal and add 2 spoons of sugar to the other glass and compare them both. You'll immediately feel the one with sugar not only has sweetness, but also gives a mouthfeel, a richness. And then the last part is the lingering, where you have to reduce, or if you're going to add anything else that is sweeter, put a brown sugar or anything extra, any other sugar that you add, there'll be lingering sweetness, which is not seen in normal sugar. So our lingering, we have to reduce also. So these are the challenges that we face, which is also coming in the next slide, when you try to replace sugar in a flavored milk or any dairy product. So IFF Flavor Fit solutions, I think IFF in the sugar sweet applications, the solutions are these. We have something which is based on stevia. You know the stevia, I hope it's an ingredient that's at least some of you are familiar with. We have also solutions which do not have stevia because, for example, when you go to Europe, they don't want anything with stevia. They want a non-stevia options. Then we also have our natural options of sweet modulator, and we also have artificial. See, this line, the onset, and you can see how it differs from stevia and the onset here. This graph again, come back to this graph, it's faster. Non-stevia learning will be much lesser. Natural also, it's faster. Mouthfeel, again, same thing. We're trying to make natural solutions we have, which gives mouthfeel more natural solutions. We also have solution with non-stevia as well as with stevia. So this was our sweet applications solutions that we have to make a flavored milk or any dairy product sweeter. Next is the mouthfeel, which I think I said in the previous slide, to make improve your perception of fat in less fat or reduced fat, low fat. The market has products which have reduced fat. Again, it's to address health challenges or to reduce the lifestyle diseases that we now see in the population. Somehow sugar and fat are culprits in one way or the other. So the customers or the manufacturers are trying to reduce this, make products with less fat, reduced fat. In the claims that they're trying to launch new products. So what IFF does here is to return that creaminess, what they took from the reduced fat. Fat reducing, but obviously, without doubt, your creaminess is lost. A lost creaminess, we are trying to restore it by adding our IFF Flavor Fit fat modulators.
Next slide will be masking. So if I'm already sweetness we addressed the fat reduction, and next the last one is masking. So sugar at the Kalambo, we are trying to replace it with sweetener. But I don't know if you know, when people who have diabetes and the little tablet that they put in their tea to make it sweeter is most of the time an artificial sweetener. I don't know if you've ever tasted it. Like you should just take a spoon and taste to understand what I'm saying, what we're trying to mask. Or lingering or metallic taste with artificial sweetness, which is okay for a diabetic person who's for his cup of tea, but a flavored milk which is going to the entire population, that might be very unpleasant. So we cut out we're trying to stop this lingering by using the IFF flavor with masking tools. So that is what our tools will be doing here. So these are the three things I touched upon: sweet, mouthfeel improvement, and masking any off notes. From here, so this is one summary. This is just a summary slide where you can see what IFF's solutions are doing here. The sweet IFF flavor fit sweet solutions is to increase the sweetness. Mouthfeel is to increase the mouthfeel. Masking. So sometimes, here to reduce acidity. The yogurt to man the yogurt in India, at least in Kerala, which I find there's a big difference in acidity. People who are used to the acidity here will not like it there, and vice versa. People who come from Kerala and say, oh my God, your yogurt is not acidic enough. For me, that is good enough. So if you want to reduce the acidity of, say, yogurt, or maybe to remove the unpleasant taste that you sometimes get from cheese, you can use this our flavor fit masking, and just cuts out the unpleasantness. So that's where masking can work. We also have the bitter astringency. Again, this is related more to cheese or plant-based, where you get this bitterness, and we have our tools to mask it. And also other off notes we have. Now these are targeted for specific end use, and we also have other off notes sometimes coming from plant-based or maybe even tea, coffee. So we have our tools to mask these off notes. Sensorial, I'll not talk about because maybe slightly complicated for. So from now on, we'll be only discussing, for the rest of the talk, we'll be discussing only about sugar reduction. And why? Because you can see the big names of dairy like Danone, Unilever, Arla have taken, a commitment or a pledge that they're going to reduce the sugar consumption or the sugar usage in their products, so that the consumers don't, feel guilty about using their products. So you can see Danone has said that by 2025, which is already this year, they'll reduce their sugar from to about less than 10 grams. 10% will be there'll be only 10% sugar in their recipes. 2030, for 95% of children's products will be reduced, like ice cream, where going down to less than 6% of added sugar you will be finding in the product by 2028. So this is what the company's goals in sugar reduction are, and let's see what consumers have to say. Now, this is something from the Indian market. I got a slide. You can see some strong claims that the Indian market is making. So it's not just big Danone and Arla making claims or commitments and pledges. You can see that Indian market has actually launched product with Amul Cool or Carbo milk with no added sugar. It's already there. Then we have products like this, which making extra functional claims like immunity booster claim. You can see some for calcium fortification. You can see instant energy claim. So these are top claims I see in milk category. Maybe it's not so prevalent in the South Indian market. I'm not sure. Maybe it is. But it's coming. For sure, you're going to find products with no added sugar coming very soon into the market, because that's what the consumers are looking forward. Because here it's already said, Indians looking for health claims in flavored milk, like 30% reduced sugar content. They're really looking for it. They're asking for it. Low fat, again, they're asking for reduced calorie. These are some of the consumer, requirements that we get from surveys that we do in India. This is not really a representation of nothing to do with sweetness modulation. I just found the data a bit interesting, so I put it there. For example, you can see 63% of North Indians are consuming flavored milk, whereas it's 56% in South. And across the age, you can see like 18 to 24-year-old people, 64% of them are consuming flavored milk. And you can see as the age increases, for obvious reasons, the consumption is also reducing. And you can also see some interesting here, like the metro people, 63% of them, and tier 1, tier 2, tier 3, you can see it's also decreasing. Well, it depends on the purchasing. We know that the consumers are want less sugar, and the industries have made their own pledges. Now, what is the problem with sugar is? Why is it not, if we all know everything, then why aren't all the products sugar-free in the market?
Because we have this paradox, and in our head we believe that, oh, if you reduce the sugar, it's not going to be tasty anymore. And if you reduce the sugar, the texture will be lost, because the mouthfeel is going down. And there even, there's a belief that sugar is needed to taste good. And then 41% of UK consumers think they need the sugar to give them that, satisfy their sweet cravings and to cheer them up. So it's not an easy task to reduce sugar and to meet the consumer expectations. And this is also another claim. You can see these countries like Thailand, South Korea, Pakistan, Nigeria, which are in blue. For them, the claim is reduced sugar is more important than no artificial sugar. So it's a graph between two claims, you can see, blue and dark blue. And these countries like UK, Vietnam, and India is also one of them, relies more on no artificial sweetness. So this is where we come into play, because if the consumers do not want to see a label like artificial sweetener, then they have to go to flavors, because flavors is a very harmless ingredient on a label. Now, what is the problem with sugar? I mean, not the problem. What is the greatest challenge with sugar is because sugar is, first of all, the most natural source. It's not an artificial ingredient. Sugar is a natural ingredient. What is its functionality? It helps you in your calorie intake. It helps to make you feel full. It gives you the sweetness and enhances the taste. If you put strawberry milk in, it enhances the taste of strawberry. Vanilla milk in it enhances the vanilla perception. So sugar does that also. And it's a very familiar ingredient. You put sugar in warm, it's there in your mother's kitchen also. Something like N-sulfate, sucralose, and then that becomes very, too difficult to digest. Pleasure. For sure, sugar, the minute you have one spoon of something sweet, you feel happy and cheerful. And customization, sugar is so easy to customize. If I want only half a spoon, I can do that. If I want 2 spoons, I can do that. For ice cream, you need more sugar, you can add. So it's very flexible. So these are some of the greatest positives of sugar, at least with manufacturing, from a manufacturer point of view. And here you can still, it's again coming back to the claim, why 57%, why reducing sugar is important for at least 57% of the consumers across the diet. They still think reducing sugar is the most important claim that they want to see. Yes, so this is another graph, same thing I'm showing again, just to show what will you do, because now you're taking out sugar, you're going to replace sugar with another ingredient. So this new ingredient that is coming into your recipe, what should it do? It should ensure that the same sweetness is there from the starting of your product till the ending of your product. The same onset, sweetness starting the same ingredient that you're putting should give you the same starting of the sugar sweetness. So, and that is one thing. Then it should give you the same mouthfeel that the sugar has given. Last one, it should not give any lingering in the end. So these are some of the criteria that the new sugar replacer has to do for the recipe. Opinion challenge number options and so normally manufacturers and they reduce the sugar. If our strawberry milk is 6% sugar add, they will slowly come, okay, next season we'll go down to say 5.5. And after that, maybe next year we go to 4. So I'm going to pure reduction is one state, but phase by phase, you're reducing the sugar and coming to only a certain level possible. After, say, 3%, it's not sweet anymore. And you've lost the taste of your vanilla or strawberry. It's not there. So pure reduction is good to start a phase, but will not be sustainable throughout. The option that manufacturers will have is to add sweetness. Again, here your problem of artificial sweetness are going to come because S-sulfame, aspartame, or in a label, I'm pretty sure the consumers are going to, because now the consumers are also a bit literate. I mean, they know how to evaluate the label, understand what is inside. So when they see this, it's often perceived as a negative ingredient, and most of the time it has an unpleasant off taste. Again, I'm talking about that little tablet that maybe your parents are putting in your coffee to drink. If you taste that, you notice there's an unpleasant off notes that is coming with the sweetener. Now, what does flavors do? So negativeness approach you can modulate with flavors. Here you balance the entire taste profile and increase the preference without having any negative label, because flavor is a harmless, like I said, is a harmless ingredient on your label. And that's why modulation with flavors is the best option that consumers have. Yeah, I think I went here. So here's an example of vanilla flavored milk, it's not
corrected, but this is to give you a number idea. So this will be the original composition of your vanilla. Sorry, this is the original composition of your vanilla milk, and you can see this will be reduced, 25% fat reduced and 25% sugar reduced. So you can see I've taken out the full cream milk from here. I've put skim milk to make it less fat. And then the stabilizers are there. I put a vanilla flavor. I increase the vanilla flavor a bit because obviously I've reduced the sugar and fat. So to keep the vanilla on the same level, we increase it slightly. And the sucrose also, like you can see, I've reduced it. So I've reduced both the fat and the sugar in this vanilla flavored milk. And then I've added a flavor fits sweet to keep up with this sugar that you've taken out. And I've added a mouthfeel flavor to keep up with the fat that you've reduced. So here the label on the ingredient or the ingredient, the label will be flavors only. You don't have to write any artificial sweeteners or any other sweetener. Again, this is also a very cluttered graph, but I'll just show the first three. This is an intensity versus time for sweeteners. So you can see this dark blue is your sugar, which we are all familiar with. But look at this as ASK sweetener. The intensity has started well before sugar has started, but it ended much before sugar has ended. So you see how differently these two sugar or sweeteners are in an intensity time graph. Again, sucralose, which is a very common and a favorite artificial sweetener, is, it starts after sugar, the onset of sweetness. The intensity is not about the onset. When does it start sweetening? While it out, it not be sweet. Maybe a few nanoseconds. We're talking just few nanoseconds here. So sucrose starts a bit later than sugar starts the sweetness, but you see how far it's going on. Our taste will continue for a longer time when sugar is actually stopped here. So this is just a graph to show you how differently the sweeteners behave in intensity and time. For example, stevia, this is the only natural sweetener you see in this graph. You have seen that sugar already starts at this point, but stevia is much later. And the intensity-wise, they're all more or less same. But stevia starts much later and the taste continues. And then this is a graph with natural sweeteners like fructose, sucrose, and glucose. Sorry, just give me a second. So this is the time graph for natural sweeteners like fructose, sucrose, and glucose. Fructose, is the sugar that comes from fruits. So it's also a natural ingredient, and you can see how much more sweeter it is than to the sucrose here. See, so sucrose, its maximum sweetness is here, whereas fructose is much here, and you can see, and the glucose is much less sweeter than sucrose is. And how does IFF get here? It's not so easy like you put a sweetener there and it works. As we speak, probably they're doing botanical research. Somebody is discovering a new molecule, sending through the chemical analysis. Colleges are actually doing research of them. This might take years to find a new molecule that gives the same sweetness like sugar. So it's not something that we do today, find tomorrow. It takes years of practice, discovery, research to get where we are. And now we have AI learning, which is actually much easier. Once you find a molecule that is actually working like sugar, you can feed it into the system and it tells you everything about how is the onset, how long it will last. It compares against the products we already have in our cupboard, and we can build up on that. So that's what we do here as IFF. Now, I think I'm already coming to the end of this. So before to conclude, how do we conclude that a modulator is a flavor and not a sweetener? So that's a doubt maybe all of you have. So if modulator is also sweetening, then and a sweetener is also sweetening, then how do we conclude that this is a modulator or a sweetener? So here, this is an example of a modulator. So you're adding a sweet modulator into flavored milk, let's say strawberry flavored milk again. You see that the flavor will change. The strawberry will become slightly more greener. It becomes more sweeter. It becomes more juicy. So these are some of the characters that the modulator will also attend to. Now, what about you adding a sweetener? For example, you're adding only sucralose or you're adding only stevia. The product will only get sweeter. There's no other added effect of a sweetener into a flavored milk. But when you're adding a flavor with modifying properties, which is FMP,
you can see that the entire profile of this is changing. So as a summary to the taste modulation that we said, when you're reducing sugars, the entire dynamics of the product is changing from starting from the inset to the lasting to the mouth feel, etc. So when you use taste modulation flavors, it can be used to enhance the entire taste experience. And flavor fit is a building block. It's not just you add sugar. You can also add flavor fit mouth feel to increase the mouth, the creaminess and the milkiness. Yeah, and maybe even masking to some. So it's not just one approach, it's a building block approach to have a good product in the end. Yeah, this is about, that was the end of my slide. I think I went a very hard, totally super speed, I think. But yeah, I would, before I can't hear any of you, maybe you have some doubts, but I don't know how we can transfer the doubts here. But I want to thank, before I finish, Indu for giving me this chance. And I'm assuming my teachers are there also in the audience. And I'm so, because that's also Thank you, ma'am, for your insightful session. Next, we are moving on to Designing the Future of Jobs, handled by Sri Vivek Vijayan, HR Director, Cognizant Technology Solutions. Vivek Vijayan is Director, Human Resources at Cognizant, where he leads talent architecture, designing future-ready job and skill frameworks at enterprise scale. An alumnus of VKID FT, he began his career working for brands like Nestle and Tropicana before pivoting to HR. He is also the co-founder of Tiny Change and author of 365 Tiny Changes to Transform Your Life. At the Dairy Innovation Summit 2025, he will share simple, low-risk plays for students to build core plus careers, combining domain depth with an AI co-pilot, proof of work portfolios, and 30-day experiments that compound over time.
ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എനർജി ആവണ്ടേ അല്ലേ? സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, മൈ നെയിം ഇസ് വിവേക്. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ 2003-2007 ബാച്ചാണ്. വളരെ സന്തോഷം തിരിച്ചിവിടെ വന്നതിൽ. ഞാൻ ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാമ്പസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സുധീർവാ സാറിന് അറിയാം, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിലുള്ളവർക്കും ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്യാമ്പസും. അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് ലേബർ അതിൻ്റെ ഫലം ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ്. സോ ഹാപ്പി ടു സീ സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാമ്പസ്. 18 കൊല്ലമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് ഫീൽ പ്രൗഡ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ടു കം ബാക്ക് ടു ദ അൽമ മാറ്റർ ആൻഡ് ടു ടോക്ക് ടു യു ആൻഡ് ടു ഷെയർ വിത്ത് യു some things I've picked up along my journey in the last 18 years. അപ്പോൾ let me just start. ഒന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സ്ലൈഡ്? ഓക്കെ അത് ഇതിൽ കിട്ടാമല്ല. അങ്ങോട്ട് പോയോ? ഒരു സെക്കൻഡേ, ഇന്ന് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇടണമല്ലോ. ഫുൾ സ്ക്രീൻ. സ്ക്രീൻ്റെ റൈറ്റ് ആണ്. വ്യൂവിലാണോ? full screen. Okay, so that you understand in the journey, I completed my Dairy Science and Technology degree here in 2007. I worked a little bit in dairy, probably 1 to 1.5 years. I realized that, and thanks to Rajendra Umar sir, he was the one who told me that, for telling me that. Adinishesham, I did my MBA from XLRI Jamshedpur. 2 years. That was in HR. And after that, I joined Cognizant in 2011. I've been working there for the past 14 odd years in India as well as in the UK. Adinge Tiruchetti. Then me and my wife, Ramya, she's 2005-2009 batch. Again, CDST. So there are a couple of things I took from this college. One is obviously who I am today. Second is a family too. So thankful to this institute for both. We started a company together too. Or experiment wala. It was called Tiny Change. Or publishing house ana. Nammada life improvement vendittulla planners, journals angantheka we sell through Amazon. So that grew as well. Ramya quit her job and then started running that full time. Then I took a small break from my career 4 years back to focus on the business and to help Ramya scale up the business, make it a bit global. I did that for 2 years and നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചില ലൈഫിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. സോ കുറേ നാളായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, ഐ വോണ്ട് ടു റൈറ്റ് എ ബുക്ക്. സോ കോർപ്പറേറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്ത സമയത്ത് ഐ ഗോട്ട് സം ടൈം ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. സോ ഐ പബ്ലിഷ് മൈ ബുക്ക് 3 years back. സോ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. The reason why I'm telling you is this is, I may not be directly related, my work, line of work is not directly related to what you guys are getting into. പക്ഷേ I started here, right? And you never know. എല്ലാവരുടെയും കരിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ട്രജക്ടറീസ് എടുക്കും എന്നുള്ളത്. And there's nothing wrong with that, right? അതാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ അവിടെ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. There's no one way to look at a career and a job. It can be what we call as a squiggly career. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അറിയുന്നത്, right? It just goes in different ways and you should be okay with that. നമുക്കതിൽ പണ്ട് people believe that once you get into one job you spend your entire life there, like 25-30 years. Need not be. And there are people who love doing that. Yes, please do, by all means. But if you feel that something is not fitting well for you, you have all the opportunities in the world now
in this world. And I want to kind of remind you that and open your doors for some of the opportunities available around you. The main reason is that the world is undergoing a big shift. Again, cliche aanennu ariyam, pakshe last 2-3 years, if you look at it, the AI power that has come in is unlike anything else. We went through internet era, we went through mobile era, adellam kazhinju alle. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ ഒരു ടെക്നോളജി ദ ടൈം ഇറ്റ് ടുക്ക് ടു ഗെറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് വാസ് അറൌണ്ട് 15 to 20 years. But if you look at AI as a technology, because it's built on technology, it took only a couple of years at max. ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കോണേ. I think the presentation went away, but it's okay. Yeah, we are back. So what are the key themes emerging? And the reason why we are talking about it is because it has a huge implication on the job market that some of you are getting into, some of you are already working, and things are going to change in the next few years for sure. So I currently work as the HR director, and I head a function called Job Architecture within Cognizant. So Cognizant is a multinational company. We are a technology organization based out of the US. We have around 3.3 lakh employees worldwide. So my team's job is to design what jobs should exist within the company today, the next 2 years, next 5 to 10 years. So what that gives, or what that gave me, is an opportunity to see how jobs are evolving over a period of time. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യൂ കിട്ടില്ലേ, എന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ അറിയുന്നതെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് you get like a back, you get like a view that others may not get. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ചില കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് റിലവൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, വാട്ട് ഈസ് കീ കമ്മിങ് അപ്പ് ഇസ് യുവർ ഡിഗ്രി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, പക്ഷേ ഡിഗ്രിക്ക് അപ്പുറം വാട്ട്സ് കോൾഡ് എസ് പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്ക്, അതാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ബിൽഡിംഗ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ഷോക്കേസിങ് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡെലിവർ in an organization. It may be a startup, it might be a big corporate, it might be government, it may be a college. So proof of work as a concept, people who have done research would know that for sure, but it's time you start thinking about your career also in that manner. Your degree is good, it gives you a starting point, but for growth, you need to create a portfolio, and that portfolio should have skills which are monetizable, which you can sell, and which is in demand at this point in time. Second, which also means that you need to learn continuously. നേരത്തെ നമുക്കൊരു ഡിഗ്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഡൺ, റൈറ്റ്? യു ഡു PhD, that's the end of it. But no longer, കാരണം if you look at it earlier, to learn something you need to go to a certain college or a campus, right? There were what we call as glass ceilings. You cannot enter a certain place unless you get a certain amount of mark. പക്ഷേ AI ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം, I'm sure many of you would have tried already, നമ്മുടെ deep search that you can do in ChatGPT or in a Gemini can help you teach things in the way you want, right? There is a new learning mode that ChatGPT introduced recently. It's beautiful. You guys should try it out. I'm not sure if tools like this are allowed within campus or not, but at least at your personal end, you should try. And it's like a genie that have come out of the bottle, but you need to know how to use it, right? So any topic that you want to learn, it's very easy now. It's also a headache for people who are teaching, especially for professors now, right? Because there are times when kids might ask questions which may be out of syllabus, right? And they may be getting answers from some of these tools too. So that is a key implication too. I'm skipping some of the things which you can read through the screen. I'm just trying to customize it to this audience, right? So some of the myths that we all had about how we learn, how careers need to evolve, are getting broken now. People typically feel that the college you study really matters. Yeah, it did matter. But what I've realized, and I've probably recruited more than 1,000 people in my HR experience in the last 14 years. It may be interns, people at different levels in the organization, and things are changing quite fast. Even if you go to campuses, even if you go for off-campus interviews. You must have you heard about this concept called FANG companies, Facebook, Amazon, NVIDIA. This is the
top technology companies in the world. What they've said now is that college degrees, they don't look at. You know, if you're applying for a job in any of the big technology companies, they don't look at your degree at all. What they instead look at is a skill that you possess. So do you have the skill? So I'm looking at a AI engineer, or I'm looking at a designer. Do you have design skills or not? I don't care if you come from a certain college or a campus which is best in the country. It's okay, but that doesn't really matter. What matters is, have you created something? Do you have a portfolio that you can show me? I know this experience is this is not, you may feel that this is not related to your dairy and food industry that you're going to get into, but it does. Because every industry will undergo a change. It might take some time, but it will undergo a change. And you can see that change creeping into all sectors now. Manufacturing sector, it's big. Another key thing that came out, and this might be a good news for food and dairy industry, especially in India, is that the last 20 years was a sunrise period for IT in India. You must have heard about that, right? Because technology revolutions came, internet came, and India became a hotbed for talent who can work for US companies. So, ഏറ്റവും നല്ല സാലറി പാക്കേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐ ടിയിലുള്ളവർക്കായിരുന്നു. മേ ബി യു വുഡ് ഓൾ നോ, റൈറ്റ്? മെനി ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻ ഐ ടി, സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് ഇൻ ഐ ടി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർഗോയിങ് എ ബിഗ് ഷിഫ്റ്റ് നൗ. നിങ്ങൾ H1B വിസ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, ട്രംപ് വന്നതിന് ശേഷം US-ൽ. ദാറ്റ് ആൻഡ് മെനി അതർ തിങ്സ് ആർ ലീഡിങ് ഇൻ ടു എ സ്പൈക്ക് in manufacturing related industry growth in India. And there are projections by several research agencies which says that manufacturing as an industry is going to outperform services in the next 5 to 10 years. So there's huge scope in this sector, and all the work that you do should help you get a good job there, provided you know what's happening and you're prepared for that. So അവിടെയാണ് നമ്മുടെ old playbooks ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് മാറ്റേണ്ടി വരിക. So the other thing is, if there are students, I'm assuming some of your students sitting here, you might think that job is something that I'll start thinking about in the last year, right? Until now, I'll focus only on my studies, academics, good enough. But ippata new times ask for new ways of dealing with things. അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന സമയത്തേക്കും, if you are planning to work on your employable skills or creating like a portfolio in the last year, it might be late. So my humble request would be to start thinking about what is it that you can start creating from year one itself. When I say creating, it may be small projects, right? നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് മേഖലയിലേക്കാണ് കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതിപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിലേക്ക് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു a government job, or teaching, or research, or you want to become a scientist. Any of it, if you have an aspiration, start trying things out. പണ്ടത്തെ പോലെ ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല ഇപ്പോഴൊന്നും ചെയ്യാനല്ലേ. പണ്ട് നമുക്കൊരു റിസർച്ച് റിലേറ്റഡ് ഇൻപുട്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ you need to go to a research person who was your senior, probably speak to them. No, you have AI tools which will help you understand, which will make you understand that pretty easily. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ we have immediate help available, so why not use it? പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്, my friend has done a certain degree and he or she is going to manufacturing, so I should go. Yeah, you can try it out, but എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ what I've understood from my life throughout my career is that you would need to experiment so that you will understand what fits your character, your aspirations, your passion the best. And unless you do all those experimentation early on in your campus life, you might feel restrictive when we go out. So when I used to be here, I didn't waste any opportunity that came my way to work on different types of things. Indeed, there are some of the things that we worked on which are first in this campus. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും. We published a small book which I believe is still selling. അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ് ടൈമിൽ ചെയ്തതാണ്. സുധീർ ബാബു sir introduced me to somebody for whom I worked to help him create a presentation deck for one of his product that he is doing. അപ്പോൾ if you put your head out and you want to learn, there are opportunities around you. ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഉണ്ടാവാം, വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് എ വൈഡർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, റൈറ്റ്? അവിടെ വേറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം. അല്ലെങ്കിൽ you talk to your seniors, you might find out there's an opportunity to do a project. ചില കാര്യങ്ങൾ you may get paid, you may not get paid.
the pay is not important, but the skills that you develop through some of those things that you do in campus is very important. ആ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ജോബിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുക. And I'm telling you from a HR perspective too, right? When you interview somebody, your marks and degree is good. You know what? That's what we call as a table stake. That's given thing. You would look if you have minimum marks. But beyond that, what impresses a recruiter the most is, have you done things? Have you created things? Have you experimented? Have you tried out? When you got opportunity to focus 4 years on a topic, it may be food technology, dairy technology, right? Where have you gone beyond your normal day-to-day academics? What have you contributed to either the college, to this entire domain of dairy? It may be small things, right? It may be just, I work towards solving a problem in the dairy plant, right? Or I took a project to understand what dairy farmers are going through. I did an exclusive project working with them. It may be any of that. And, you have people like, you have, നമ്മുടെ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയാലും, ഇപ്പോൾ ടോം പറഞ്ഞ പോലെ GCC എന്നായാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും, you have all the support available. All that you need to do is take the first step, go request, go check, and I'm sure there'll be opportunities that will open and come your way. Okay. അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് we will reach the important topic about careers. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ടിപ്പിക്കലി യൂസ് ചെയ്യലുണ്ട്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് സംബഡി ടോൾഡ് മീ so many years back, and I've been sharing that too whenever people ask me about career decisions. നമ്മുടെ careers ഒരു highway പോലെയാണ്, right? You travel, and sometimes you take a detour. It may be a small path that takes you in a different direction, and you may sometimes feel that you're lost, right? But the truth of the matter is that you can come back to your highway whenever you want. And sometimes you may take a detour and reach a place and you fall in love with that place. And you may not want to come back to the main highway at all, which is also perfectly fine. Sometimes you may decide to take a break, right? ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക്, ഞങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂർ വരുന്ന വഴിക്ക്, we decided to take a detour and go to Ooty. Maybe we fall in love with Ooty and we might want to stay here. So, the example is to explain to you that there is no one way to reach, to take your career journey forward. If you are a car, there are multiple ways. But, adile you need to have an idea about where you want to go, because if you're not sure where you want to go, no roads will take you there. And our clarity early on then endavanamilla, right? So I was not clear when I was not 100% clear which route I want to take when I stepped out of Dairy College. It took a lot of experimentation from my end, right? Because maybe resources were less. We were not blessed with fast internet and mobile internet and AI technologies like the way you have now. We never had some of those. We only had mentors and guides to help us, and we were limited to what we have here. You're not, right? You can talk to anyone in this entire world, get information about what's happening. You have all the examples available right in front of your eyes. So use all of their opportunities to figure out what are the areas that you like to explore. And during the 4 years that you have here, try to see ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചിങ്ങിലാണെങ്കിൽ try working with a teaching assistant here to understand how you develop a course curriculum, as an example. അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലാണെങ്കിൽ try seeing if you can get an opportunity. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ all these things you can definitely try out, and have this feeling that you're not losing anything even if you take a wrong turn. There is no wrong turns at all in terms of career. Second thing I want to say is, you would always have a core that you're working on. Adana nammada core skill, alla. This is what defines you, say dairy engineering or dairy chemistry. പക്ഷേ അതിനൊപ്പം തന്നെ try to find out your +1 also, which is really important now, because എങ്ങനെയാണ് the wider circumstances are going to change very soon. അപ്പോൾ ഒരു സ്കില്ല് മാത്രം മേഖലയുടെ കൂടെ അലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ is there like a +1 that I can start pursuing? It may be an interest, it may be a small skill that I want to develop.
it might not be related to my immediate field, but I'm passionate about it and I want to explore that. Yeah, why not? Pick it up. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കോർ +1, and if possible, if you're interested, it can be +2 too. But always try to carry a +1 with you, right? And അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ജോബ്സിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു കോർ കോൺസെപ്റ്റാണ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ T-shaped profile. You know, when we look at a profile, we say some profiles are T-shaped, a T, you know, T അല്ലേ, അതിൽ the vertical axis of the T is the depth that you have in a certain domain, and the top line is the breadth that you have across allied sectors. So you need to build your deep expertise in one area, but meanwhile you need to have a broad set of exposure into allied areas related to that. So our T-shaped profile is what people are seeking in jobs, especially when you get into mid and senior level positions. In entry level jobs, that might not be a big case, but you're not going to stay all your life in entry level jobs, are you? Not. So mid level and senior level pona samayatha, the most important thing is to have a T-shaped profile. So if it is one thing that you can take away from this session is try to slowly, maybe you can start reading about what is a T-shaped profile, how do you develop one. നിങ്ങളുടെ ഏരിയൻ്റെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയുടെ ചുറ്റും അലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പെർസ്യൂ ചെയ്യുന്ന വേറെ കാര്യങ്ങൾ. ആൻഡ് whatever you learn will never go waste, right? It may not be immediately useful. It may be down the lane 2 years, 5 years, 10 years from now. But the earlier you start, the better advantage that you have. Okay, there is another framework that you can remember along with your core work or core academics. Try to remember this 3P. Projects, people, proof. ഓക്കെ, കരിയറിന് നമ്മൾ ഈ കരിയർ ബിൽഡിംഗ് സെഷൻസ്, കരിയർ കോച്ചിങ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കരിയർ കോച്ചസ് ടിപ്പിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജിയാണിത്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് 3P. സോ ട്രൈ ടു വർക്ക് ഓൺ പ്രോജക്ട്സ്, സ്മോൾ പ്രോജക്ട്സ്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി a couple of weeks long projects, ഒരു month, 3 months, whatever you can. അതിൻ്റെ ഒപ്പം when you do a project, try to create the proof of work too. It can go to, as I said earlier, your portfolio. It can be a physical portfolio. If you are active in one of the sites like LinkedIn, it can be there. Or when you create a resume, you can add there. But proof of work ennallathu is a recurring theme that I'm seeing now across job market, right? People are not happy with the fact that, okay, you have just a degree and, you know, I'm supposed to assume that you have the right skills to deliver. A proof of work is coming out big everywhere. So I thought it will be an interesting thing for you also to know and start possibly applying in your life also. Adinte kuda allied thing aanu obviously people. So project, people and proof. So people is, do you have the ability to manage people around you? So, you know, I'm coming from a field where we are managing people. HR is all about managing the human resources of the organization. Give 10 years, 15 years from now, AI would possibly take over a lot of jobs that are currently done by people, but managing people is something that AI cannot do. So, നിങ്ങൾ ഏത് മേഖലയിലായാലും, ഏത് മാനുഫാക്ചറിങ് മേഖലയിലായാലും, സർവീസസ് ഫീൽഡിലായാലും, ടീച്ചിങ് ആയാലും, റിസർച്ച് ആയാലും, എല്ലാത്തിലും മാനേജിങ് പീപ്പിൾ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് സ്കിൽ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നീഡ് ടു ലേൺ വിച്ച് എവർ ഏരിയ യു ആർ. സോ അതിന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമയം കോളേജാണ്, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് യു ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. And I can proudly tell you that more than 50% of all the things that I learned from this campus came outside the classrooms. Okay, how do you manage people? How do you do things? How do you organize things? How do you solve problems? When challenges come your way, how do you handle them? അങ്ങനത്തെ സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. യു വുഡ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് വൺസ് യു ഗെറ്റ് ഔട്ട്. എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ 18 കൊല്ലം മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ 22 കൊല്ലം മുന്നേ ഐ എൻറ്റേർഡ് ദിസ് ക്യാമ്പസ് ആൻഡ് 18 years back I went out. ആ പീരീഡിന് ഇടയിലുള്ള എന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ if there is some advice that I can give my old self, it would be that, right? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ start focusing on the 3 Ps, start doing projects to showcase and build skills, and start creating a portfolio and try experimenting, doing different things. We'll skip this. Okay, so, you know, another thing that I realized when I was doing the research for my book
is the power of habits. It's a beaten topic, everyone already knows, but അതിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ, instead of seeing it as work, if you can convert what you do as a regular habit, okay, pick up say 1 hour every day, maybe like 15 minutes every day. If you can do one thing that can create a long-term impact on your career, it may be taking a course, it may be doing research, it may be writing something. And since we are there, I want to kind of focus on one thing. One of the things I really felt, especially campuses in Kerala, right? And we do recruitments all over India. One of the things where Kerala lacks a little bit behind as compared to maybe a Bangalore, Karnataka, or even Tamil Nadu is about communication skills, right? And that's a reality that many of you would understand too. But of late, I've been seeing a big change. So spend some time every day or on a regular basis over the weekends to improve your communication skills. That can be a big boost. I see that as a jetpack that can take you to different places, because we are the best in academics, the knowledge, the depth that we have, but many times where we fare not so well as compared to other cities will be this area, it's communication. So if you have the ability to think in a structured way, put those thoughts into a paper, or while you're communicating across to an audience, if you can put across your points properly, those skills are extremely vital, right? And I have a request for the faculty members too, if there are ways in which you can start up like speaking sessions, evening Toastmasters session, that will be extremely helpful for all the kids too. And I'm more than happy to do whatever help that is needed towards that. If it's to set it up or to give guidance, I know people who work on those fronts as well. But that's a great advantage that you can pick up from campus, because many a times we feel that is something that kids from Kerala lack. So coming back to the habit, if you can create such habits of investing half an hour, 1 hour on a regular basis on something, either a passion or something that you feel is not a strength for you, it may be your communication skills, that can be a great advantage for you on the longer run. Learn outside class, we just we spoke about it, and since we already covered multiple things, I'm skipping this. Yes, we covered this as well, the importance of communicating well. Yes, so this is another thing, right? So you guys need to definitely harness the power of AI. There is no way. I do hear two schools of thoughts about AI, especially in academics, and it is true. There's one part where it is a great help. It can help you learn things faster in a structured way. There is a second part, you rely too much on AI. If you look at any technology, right, 25 years back, before mobile phones were common, we used to remember each of our family members and friends' phone numbers. Maybe some of the new kids wouldn't even understand what I'm talking about, but we don't remember any phone number now, right? I probably remember only Ramya's phone number, nobody else's. So our brain stops processing that information. That area in your brain shuts off because you no longer need to retain that information. What's happening these days, and there are big studies done by Harvard and MITs on this. People who started using AI for simple tasks like, say, email writing, after a 6 months period, they're unable to write an email by themselves. So if you overindulge and overuse AI technology, and the worst thing that can happen is use AI for academic projects, right? To solve a homework question. The whole idea about homework or giving assignments is to help your brain wire in a certain way, right? Or case analysis. It's very easy for you to put a case analysis and you'll get an answer immediately on ChatGPT. But what it's doing to your brain is it's going to stop and shut off those areas of reasoning, step-by-step thinking. That is core for you, right? If you give that away to a machine, give it another 1 year, 2 year, you will never be able to solve a case by yourself. That is the way your brain works. So please decide that you're not going to become a slave to technology, but you're going to use technology only to help you grow faster. So that's where you need to be very, very clear. So I'll possibly even say this is like a drug even.
you get addicted to it, and you probably may not be able to work yourself without it over a period of time. Same with any other drug that you can think of. So be very cautious how you use technology. Use tools to only enhance your work, but leave aside all the thinking and the learning part to yourself, so that your brain won't shut off. Towards the last year, towards third or fourth year, you will possibly start thinking about creating a resume, right? There are companies that come to campus and recruit. You might be sitting in interviews for other companies, and you will start thinking about a resume. Again, as I mentioned earlier, I'm kind of repeating this again and again. Sorry for that. But start thinking of creating a portfolio. All the things that you've done, all the projects that you take care of. That's what recruiters are looking for. And I can tell you, I never had this perspective while I was applying for a job, but I can tell you very confidently that people are not looking for what you studied, what you completed. We all know, when you're going to a campus, you would know. There's no point in writing that I completed these courses in this college. No, nobody's interested in that. Please think about creating portfolios. Shift your entire focus to portfolio of work. You should be able to go saying that here is a link, you can scan this link and you can look at all the projects, or you go with a file of all the different projects that you have completed. That is going to create a huge impact. And this is extremely important while you're applying for jobs outside the country, because the culture has really changed. Maybe some companies within India still have old ways of hiring, but that also is going to evolve and change soon. But start thinking about how you want to do it. There are physical ways in which you can do it. There are digital ways in which you can do it. You pick your choice. That's completely yours. This might come across as a surprise, but I thought it should be here. Try to learn how to make your first 1,000 rupees while you're in campus. Okay, it might be through a gig. Gig is a small work that you do, right? And do we still have the Earn While You Learn programs here? Okay, great. So you have such programs available here. What it teaches you how does work happen. Most of us coming here have no idea about what work means. We've seen people get, our parents or our brothers getting money at the end of the month salary. We feel that is work. No, right? Doing work, even if it is getting 100 rupees by yourself, gives you a different perspective. You'll understand that what you are really doesn't matter. What you're going to give to the other person is what really matters. So it helps you wire yourself in a different manner. I would highly suggest figure out opportunities where you can earn something while you're in the campus too. Look out for opportunities, and that's going to change your perspective about work and job. Second is, there is a big edge of being in Kerala, right? It's a place where ideas are open. Unlike other countries, we explore everything, we accept everything, we decide what we need to take. It's a rich and vibrant environment where you can learn, immerse yourself, get into different areas. There's no discrimination anywhere. You're allowed to go and explore yourself. That gives us your immense advantage as compared to some of the other states in the country. So when you're looking at things, you might feel that I want to work for a global company. So does going to a Pananjeri Milk Society here give me an exposure that will help me work in a global company? Absolutely yes, right? Try to first go local, right? There's a terminology called glocal. So go local, understand things there in the grassroots, try doing things. Then from there, make your own perspective, which then further you can apply in a national level and international level. At the same time, you need not restrict yourself. Your network that you create need not be restricted just to the campus here. New ideas, of course, comes from other places too. Have an anchor here, learn and build things in your society. At the same time, have your profiles created in LinkedIn or other social media that you use for work. There are quite a few these days. Third, try networking, creating groups, start exchanging ideas, start understanding what's happening in other similar campuses or other organizations where your seniors are working for. It helps you stay abreast of what's happening in the industry, so that by the time you
go out of the college, you are not entering to a completely new world, right? In our times, when we step out of college and when we get into a company, the difference used to be 30-40%, right? You will understand that academics are still not caught up with the industry. You would still need to learn for another 3 to 6 months for you to work effectively in a company, because things move there very fast. That difference has become huge now, because technology is changing very fast. By the time that technology becomes mainstream, it gets into academics, it becomes teachable, teachers are trained, and then it takes a little bit of time, right? Even though everyone is trying their level best now to stay abreast of that and try to give you the most updated information and technology, but still there is a difference. So that difference you can bridge only through some of these connections. That's where try having a mentor in your senior students who've gone out and working in companies. Try doing seminars, do networking sessions, talk to them generally to understand what's happening in the market. Okay, so this is more like a summary here, right? So instead of thinking that I'm a great candidate, pick me, in the job, start shifting the perspective into, I'll make something useful today, or this is the way I can contribute to this company that I'm applying for, right? I am bringing in these skills. I am trained in direct technology. I've done 5 to 6 different projects with these organizations, from where I have learned these new skills, based on which I've created this new framework or a proof of concept. I've written a certain paper, and I believe that I can be a great value add to your company, and I understand that you're looking for a role in this specific sector. I can possibly come in and deliver these work starting from week 1. I don't need a 1 year's training. So this is a script that you should think of while you're applying for a company, right? If you are able to give that script, what needs to be done for you to have that confidence, right? You cannot go and bluff on the interview so that, saying that you have all these things. You need to create all those up ahead, prepare and think through. So work backwards from there. Imagine that you're not going to say that I'm great, I have good academics, can you pick me? No. You should be in a position where you are selling yourself as a product, and the customer feels that it's a great buy, right? For the salary that I'm paying, this person is going to add immense value to me. Here is the proof that I have, right? And I'm quite satisfied with the purchase that I made. Because anybody trying to get you from the campus, or you trying to get a job, the other person is the customer, right? And you are trying to sell yourself as a product there. Have that mindset. Perfect is not something that you need to work through now. Never aim perfection. I would say there's a great story about a pottery class. I'm not sure if somebody would have heard it, right? Students came into a pot making class. Nammal pots kandalle man kodangal indakuna workshop in Italy. And the professor, there are 10 students. The professor divided the batch into 2. One group 1 and group 2. Group 1, professor said, in the next 1 month, you work towards creating me the perfect pot. Okay, spotless. It should look amazingly good. Give me the perfect pot. That is your homework. You need to work towards that. You have 1 month time. And these guys were segregated from the group 2. Group 2, he asked them to create as many number of pots as possible, right? He said, you need to come back and report to me how many pots did you make today. So imagine what would have happened, right? Group 1 did a lot of research, went online, find out the best pots available, which country, how do they look like, right? And finally, at the end of 1 month, they came back with good looking pots, but not perfect, right? Possibly 70% there. And the other group, what happened is, they were not under any pressure to make the perfect pot. They were just exploring. Every day, the first 5-6 days, they were never able to make a pot. It looked like something else. But possibly from week 2, they were able to make a pot. Week 3, it became better. Week 4, obviously with the practice, they started making beautiful pots. So by the end of the 1 month, group 2 outpaced group 1 by a large number. So what's the key learning from here, right? We may think that
for me to give a presentation, for me to submit a report, for me to work on something, it needs to be perfect. It needs to look good, otherwise people make fun of me. So that's not the case, right? We're all exploring different things here. And especially in a campus environment, the beauty is that you're paying money so that you can make as many mistakes as possible, right? You can experiment as much as possible, and your teachers are there to guide you, right? So have that mindset that I need to make as many mistakes as possible. And when I say mistakes, it's related to the academics arena that I'm talking about, right? So figure out different things, experiment, right? And never achieve a perfection, at least in the first 8 to 10 years of your life. That may off-put you, you may stop working on something. Instead, try to make small improvements. Try to, the target should be at the end of this year, I'm 5% better than what I used to be last year. If you can do that, that's much better. Marks are important, but there are many other things that are more important than marks too. So yes, of course, I don't want to get the ire of teachers here. I'm not at all saying that marks are not important. Marks do give you a great start, a great starting point. But there are things beyond that too that you should not miss out. That is something that you have to keep in mind. Look at projects. Again, repeat. I'm skipping here. Okay. So this is my last slide. How do you typically go ahead with a sprint or a project? And this is what we call as a typical life cycle of a project used in big companies. We call them as sprints. So if you are to make sprints for yourself, think about 12-week plans. 12-week is 3 months, right? It's a quarter. There are 4 quarters in a year. Start thinking about, and it's a good enough time for you to focus on something. It'll give you enough time, say 90 days, less than 100 days, to keep a goal, to work on something, do multiple iterations to get some feedback from people. Start working on 12-week sprints. Once you get comfortable with these sprints, it's very easy for you in corporates too. So the difference that I spoke about, the experience within a campus vis-a-vis what happens in a corporate will also be bridged that way. Right? Pick up something, pick a core area, pick an allied area too, the core plus one that we spoke about. Start running. This is the loop that we missed talking about, right? So this is a framework that you can use typically in case if you don't know how to proceed with it. Look around, spot a problem that you see in your campus, outside, in the sector, wherever it is, right? Try to build something towards it. It may be a simple Excel sheet. It may be just a checklist document that you can use every week instead of doing. Identify a job that somebody does on a repeated basis, but there is no checklist to do it, right? So maybe create a simple checklist. It can be as simple as that. Use it with some real users, assets if it works. Get some feedback, refine it. And then the last and an important piece is tell a story around it. Start learning how to talk about it. So my humble request is if there are teachers here, if you can start creating such arenas where people can come and talk about some of the experiments that they did and what they learned from it. It'll be a great experience. Showcase them. You'll also learn what story to tell. Because many times we do a lot of work, but we don't have the skill to express that in a story. That narrative is very important, right? So do this as a sprint. And, I'm happy if you can, if you want me to come in at any point in time and help you with that, maybe not possibly on person, but I can do it, over a session. More than happy to help you with that. And I will, if you can set this up, there'll be I'll identify possibly 2 to 3 winners from it, and I'll take care of the first reward from my end, right? So. I'll work with Beena ma'am on this, right? We can organize something here where some of you can identify projects that you can work on, and there are no restrictions here, okay? It can be towards your career, it can be to improve how things happen here in the dairy plant, in the sector, any small thing that you can work for 12 weeks. Pick up a project, and then let's have a session where you'll come back and present it. And the top 3 winners, I will sponsor their rewards. That's on me.
Okay, so thanks a lot for coming here today. I hope this was helpful. And again, I feel so proud to be here, so happy to speak in front of some of you, and also to see some of my beloved teachers and professors. Thanks a lot. All the very best. If you have any questions, I'm more than happy to take. Malayalam, English, don't worry. If there is anything that you want me to answer, I'm more than happy. ഒരു മൈക്ക് ഉണ്ടാവോ? എക്സ്ട്രാ മൈക്ക് ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല? ഓക്കെ. Is there anything that I can help you with? എന്തെങ്കിലും questions ഉണ്ടോ? അതാ. ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ്സാണ്. സോ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. Please. Great stuff, Vivek. Kudos. Hats off to you. Thank you. And it takes a dime to come out from your structured job to start something else. എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എത്രയോ സ്റ്റോറികളുണ്ട്. സോ ഇഫ് വി കണക്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റോറീസ് ടുഗെദർ ആൻഡ് കം ബാക്ക് ടു യു, വാട്ട് ആർ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ്? ഓ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് ടാർഗറ്റ് ഓൺലൈൻ ഫസ്റ്റ്, ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ഡിസ്കവറബിലിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യമില്ലേ, വാട്ട് വി റിയലൈസ് ഇഫ് സംബഡി ഈസ് സെർച്ചിങ് ഫോർ യുവർ നെയിം ഓൺലൈൻ, വാട്ട് ദേ ഫൈൻഡ്. ഓക്കെ, കാരണം നിങ്ങളൊരു ഒരു കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇറ്റ് മേ ബി നൗ 5 years down the line, 10 years down the line, right? The first thing that the recruiter or anybody in the HR department will do is search your name online. They'll find out the things that you've done. Are you searchable? Do you have enough things online what you have done? So coming back to your question, we can start creating a community. We can start creating, if that's not already there, we can have a blog where we start talking about the things that's happening here. And we need to make sure that we tag people also there, right? For that, we need to ensure that everyone has a LinkedIn profile, at least to start with. It's very important, where you can start showcasing your work, what you're doing. I think it's a things, Bobby. Sorry if I'm typecasting, okay? That's not my intent at all. But I've seen South Indians are a little bit backward in terms of showcasing what they have. I've seen that people, at least in the north, especially in Mumbai and Delhi and all, they're very vocal about what they do. നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ 5 ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് 8 പറയാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. നമ്മളിവിടെ 10 ചെയ്താലും നമ്മൾ 2 പോലും നമ്മൾ പറയില്ലാതെ. നമുക്ക് ആ ഒരു എളിമയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, മേ ബി ഇറ്റ്സ് എ കൾച്ചറൽ തിങ്, ബട്ട് വി നീഡ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആളുകളെല്ലാം ടാഗ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇവൻറ്റ്സ് വി ക്യാൻ ഓർഗനൈസ്, റൈറ്റ്? വി ക്യാൻ ആസ്ക് സം ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി. സോ വൺ ഓഫ് ദ കീ തിങ്സ് ദാറ്റ് we do in my company is that ഞങ്ങളുടെ പ്രൈമറി ടാർഗറ്റ് ഫുൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ആണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. സോ for us to ensure that the best talent applies for Cognizant in such colleges, we do a lot of activities there. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ്, റൈറ്റ്, അത് ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന, പണ്ട് ചെയ്തത്, ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആരായാലും അങ്ങനത്തെ കമ്പനീസ് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ആസ്കിങ് ദം ടു കം ഡയറക്ട്ലി ഓൺലി ഫോർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്, വി ഷുഡ് ആസ്ക് ദം ടു കം ആൻഡ് സേ ജഡ്ജ് എ സെഷൻ, റൈറ്റ്, ഓർ ഗിവ് എ ടോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കുട്ടികൾ പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ, റൈറ്റ്, അങ്ങനെ വിളിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് സച്ച് ടാലൻറ്റ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദിസ് ക്യാമ്പസ്. സോ ദേ വിൽ ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ദർ ഇസ് എ പൊസിഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് അപ്പ്, I can possibly think about coming to this campus. അപ്പോൾ initially ചെയ്യുന്നത്, it should not be directly, we should not be even speaking about jobs at that point in time. So what I'm trying to say is, നമുക്കൊരു കൂടുതൽ കമ്പനീസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ, വരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ, നമ്മൾ അപ്പോഴല്ല റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. We should have reached out to them 8 times before. So the 9th time when you reach out, they feel, I know this campus very well. The kids are wonderful. അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ സെക്ടറിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I'm more than happy to go there. Or they'll possibly try to find reasons to create new positions in their companies too, right? So I think ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണലൈസേഷൻ പാർട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി, which can make, which can create wonder for this entire audience. Because I think what I've always felt is the amount of
domain knowledge and the depth and the technical capabilities that we have. And നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് പോയി വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും, it may be other European countries, New Zealand, or it may be Middle East. അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം they are shining, right? They work extremely well. They are the best in those sectors in terms of the knowledge, technology, all of that. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് are we getting the right exposure everywhere? എന്നുള്ളത് there are, we can do much more. We are possibly doing very well, but there are many more things that we can do. അപ്പോൾ അതിൽ I need to possibly sit down with you. We can talk about it, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. ബട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒരു ചോദ്യം കൂടെ, റാദർ എ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാം. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പാസ് ഔട്ട് ആകുന്നതിന് ഒരു 3 മാസം മുമ്പ് ക്യാൻ യു റൺ എ റെസ്യൂമെ ബൂട്ട് ക്യാമ്പ്? സോ ദാറ്റ് ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് ഷുഡ് ബി ഫോർ ഓൾ ദ ക്യാമ്പസ്. ആ ബൂട്ട് ക്യാമ്പിൽ ക്യാൻ ദേ പോളിഷ് ദ റെസ്യൂമെ? നോട്ട് എവറിബഡി ഗോസ് ടു മിൽമ. കുറച്ച് പേര് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അവരുടെ റെസ്യൂമെ ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്ത്, ആസ് യു സെഡ്, ദി അൺടോൾഡ് സ്റ്റോറീസ് വിത്തിൻ എ പെർസോന, അതൊന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനം ചെയ്താൽ ഐ തിങ്ക് ദ റെസ്യൂമേസ് വിൽ look very bright rather than a theoretical bookish resume. Right. That might help the final year students. 100%. Yeah, അതിൽ ഒരു important point ഉള്ളത്. So when I studied in XLRI for my MBA, അവിടെ we have a summer internship which happens after 6 months. 2 years on a course, 6 months കഴിഞ്ഞ സമ്മർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഉണ്ട്. ആ സമ്മർ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് മുന്നേ, അതായത് ഞങ്ങൾ പോയി ഒരു 3 മാസത്തിനകത്ത് തന്നെ the first major project that we work on is to work on your resume. അപ്പോൾ so the point that I want to make is it's a great idea, but it's very late if you start in the 3rd year, right? നമുക്ക് possibly 2nd year എൻഡിൽ, right, we should run something like that. And I'll tell you why. നമ്മൾക്കത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ it's a massive exercise where we need to first give a template. നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്, കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കണം. You need to peer one 2nd year student with a 4th year student and possibly with an industry നമ്മുടെ ഒരു alumni also, right? So that you can get some perspectives from there also. പല ആളുകളും റെസ്യൂമെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്താണ് അറിയുക എനിക്ക് റെസ്യൂമിൽ പറയാൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് 2 years you can at least start working towards that. But if you're doing that in the last year, you're already late in the game, right? So great idea. More than happy to support as much as I can virtually, online, anyway. But we should start earlier is my opinion. എന്തെങ്കിലും any other questions? Okay, അപ്പോൾ thanks a lot. This is lovely. Thank you, Indu, for giving this opportunity. And thanks a lot to this campus for everything I am at this point in time. And wish you all the very best. If you want to reach out to me, and the LinkedIn details are available, and Indu has my number. And you can reach out to me. More than happy to help whichever way I can. And thanks a lot again. Have a great weekend. Bye-bye. Thank you, sir, for your insightful session and valuable presence. As a small gesture of our gratitude, we'd like to present the memento in appreciation of your contribution to the Dairy Innovation Summit. I request Dr. P. Sudhir Babu sir, Registrar, KVSU, to do the honors. I also welcome Vivek sir's wife, Ramya ma'am, and son to the stage. Sir, this is a humble request from the audience side to sing a song for us. Okay, I was not prepared for that.
ഒരുപാട് കോളേജിലുള്ള സമയത്ത് ഒരുപാട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിന് സമയം അധികം കിട്ടില്ല. ഒരു ചെറിയ ഒരു 4-5 വരികൾ പാടാം. ആരു വിരൽ മീട്ടി മനസ്സിൻ മൺവീണയിൽ ഏതു മിഴിനീരിൻ ശ്രുതി മീട്ടുന്നു മൂകം തളരും തനുവോടെ ഇടറും മനമോടെ വിടവാങ്ങുന്ന സന്ധ്യേ വിരഹാർദ്രയായ സന്ധ്യേ ഇന്നാരു വിരൽ മീട്ടി മനസ്സിൻ മൺവീണയിൽ. താങ്ക് യു. Thank you, sir, for that wonderful musical treat. As a token of our heartfelt gratitude and appreciation for the immense support and contributions towards the success of the Dairy Innovation Summit, CDST-GA would now like to present mementos to our Dean, Dr. S.N. Rajkumar, sir, and Associate Dean, Dr. A.K. Beena, ma'am. May I now invite Dr. Sudhir Babu, sir, Registrar KVASU, to kindly come forward and present the mementos. Once again, our sincere thanks to our Dean, Dr. S.N. Rajkumar, sir, and Dr. A.K. Beena, ma'am. And with that, we come to the end of the Dairy Innovation Summit 2025, a 2-day journey filled with ideas, insights, and inspiration. Over the past 2 days, we have witnessed thought-provoking scientific sessions, insightful technical discussions, and innovative presentations that truly showcase the spirit of progress in the dairy sector. On behalf of CDST-GA, we extend our heartfelt gratitude to all the distinguished speakers, researchers, participants, and team members who made the summit a grand success. A special thanks to our faculty coordinators, sponsors, and technical support teams for their dedication and tireless efforts behind the scenes. To everyone who joined us, whether in person or in spirit, thank you for being part of this memorable event. As we come to an end of the Dairy Innovation Summit, let's carry forward the knowledge, collaborations, and inspirations gained here to continue innovating for a sustainable and prosperous dairy future. Before we conclude, we would like to capture this beautiful gathering. Kindly come forward for the photo session.
ഫോട്ടോ സെഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലും സൈഡിലൊക്കെ ആയി നിന്നിട്ട് വി വിൽ മേക്ക് വൺ. എല്ലാവരും ഒന്ന് കടന്നു വരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്.
സംക്രമ ചാത്തുകൾ നീത്തും
Soma Jyotirgamaya. Every farewell marks both an ending and a beginning. A time to look back with pride and forward with hope. To Pinama, Associate Dean VKGF Team Manuti to deliver the welcome address. Ma'am, please. Most respected Rajkumar sir, Sheila ma'am, Subhi Babu sir, Dr. C. Leda, Director of Academics and Research, Kerala Veterinary and Animal Sciences University, PTA President, Mr. Ashokan sir, most respected teachers, colleagues, students, and friends. A warm good afternoon to one and all. It's my privilege and honor to extend a warm welcome to this memorable gathering convened to mark the retirement of our esteemed Dean, Dr. S.N. Rajkumar. This occasion was indeed special, not only because we come together to celebrate and honor one of our own, but also because it has brought back so many familiar and beloved faces to our campus. Let me begin by taking you briefly to his professional journey, which stands as an inspiring chapter in the history of BSc in Dairy Technology from UAS Hebbal. His passion for learning and technical precision led him to pursue his MTech in Dairy Technology, further refining his expertise in the science and technology of milk processing. He started his career at the Mantia Dairy Plant and worked as a technical superintendent for 2 years, where he acquired invaluable hands-on experience in processing operations, quality assurance, and plant management. This practical exposure became the base of his teaching, a rare combination of academic understanding and industrial experience that has benefited every student who came under his guidance. Her joint service as in Kerala Agriculture University in 1994, exact date 29/11/1994, and was passionately and unconditionally contributing to Dairy Plant, the public connect of Kerala Veterinary and Animal Sciences University in Manuti campus. Over the years, he served in multiple roles as a teacher, mentor, researcher, and administrator, performing each with quite efficiency and an unmistakable sense of integrity. Today, we celebrate not just a retirement, but a lifetime of commitment, grace, and quiet strength. Dr. S.N. Rajkumar has always been known for his calm, soft-spoken nature and friendly approach. It's rare to meet someone who combines professionalism with such warmth and humility. Many of us have personally experienced your gentlemanly grace, the courteous notes in the corridor, the reassuring smile during our tense moments, and the subtle guidance that made complex tasks seem simple. You had that special quality of being approachable without being intrusive and authoritative without being intimidating. Thank you, sir, for being the perfect blend of simplicity, dignity, and depth, a true gentleman and a quiet force behind our collective success. Today, as you step into a new chapter of life, we stand together to say thank you. Thank you, sir, for your unwavering sense of duty and your silent but compelling style that kept this institution grounded and growing. Most respectful welcome to you, sir. Sincerely wish your days ahead
be filled with health, peace, and satisfaction of a life lived with purpose and grace. We would also like to take a moment to acknowledge his beloved wife, Sheila ma'am, whose constant support and prayers have been the unseen foundation of her success. Her faith and encouragement have truly been a source of her good fortune and inner peace. A special and hearty welcome to you, ma'am. Suthi Babu sir has been with us since yesterday, actively participating in all the programs. We are delighted to have you with us, sir. A very warm welcome to you. On behalf of Verghese Kurian Institute of Dairy and Food Technology, I take great pleasure in welcoming Dr. C. Leda, Director of Academics and Research for this function. Hearty welcome to you, ma'am. I also extend a loving and inclusive welcome to Ms. Ashwati, AO. I wish to extend a special word of welcome to our senior teachers, Givagi sir, Satyan sir, Mugundan sir. And I also warmly welcome our former office staff, Mr. B. Arun Ashok, Mr. Pradeep, Sri Babu, all who have joined us to make this day even more meaningful. Each of you holds a special place in the journey of our retiring teacher, and your presence adds to the warmth of this gathering. To my dear colleagues and students, I extend my sincere appreciation, and it is your collective effort, commitment that make occasions like this meaningful and memorable. Together, we have upheld the values and vision that our predecessors so thoughtfully nurtured. Today's gathering is not merely a function, it's a celebration of relationship, of shared years, of shared responsibilities and shared memories. It gives us a moment to pause, to look back with gratitude and look forward with renewed inspiration. Once again, I warmly welcome each one of you to this special occasion. Let us make it a day of togetherness, respect, and heartfelt appreciation. Thank you. Thank you, ma'am. We are truly honored to invite respected Dr. P. Sudhir Babu sir, Registrar, KVASU, to deliver the presidential address. Dr. S.N. Rajakumar, Srimati Sheila Rajakumar, Dr. Beena, Dr. Lata, Srimati Ashwati. ഇന്ന് ഈ യോഗത്തിൽ ഈ യാത്രയപ്പ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഓർമ്മകളുടെ ഇരമ്പം അനുഭവപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമാണ് എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം ഈ ക്യാമ്പസിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം, രാജ്കുമാറിനോടൊപ്പം, പഴയകാല വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം ഒക്കെ കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 3 പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലത്തെ ഓർമ്മകളാണ് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് പല യാത്രയപ്പ് യോഗങ്ങളിൽ രാജ്കുമാറിന് തന്നെ പങ്കെടുക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് ആവർത്തനത്തിൻ്റെ വിരസത ഉണ്ടാവരുത് എന്ന താല്പര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ പറയട്ടെ. 94 നവംബറിൽ ഞങ്ങൾ 4 പേർ ഒരുമിച്ചാണ് അന്ന് ആരംഭമിട്ട ഡയറി സയൻസ് കോഴ്സിലെ അധ്യാപകരായി വെറ്റിനറി കോളേജിലെ ഡയറി സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരുമിച്ച് ജോലിക്ക് ചേർന്നത്. ഞാൻ, രാജകുമാർ, ബോണിഫേസ് അതിന് അടുത്ത വർഷം വരുന്നത്, ബോണിഫേസ് 3 പേരെ വരികയുള്ളൂ, അജിത്ത്. ഞങ്ങൾ 3 പേർ വന്നതിൽ അജിത്ത് മാത്രമായിരുന്നു പഴയ ഡയറി സയൻസ് കോളേജിൻ്റെ, വെറ്റിനറി കോളേജിൻ്റെ ഡയറി സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ 2 പേരും ആദ്യം വന്ന് ഒരുമിച്ച് ഒരേ മുറിയിൽ ഡയറി പ്ലാന്റിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടത്തിൽ
ഇപ്പോൾ IDAയുടെയും AFSTയുടെയും ഒക്കെ ഓഫീസായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു മുറിയിലിരുന്നാണ് ജോലി ആരംഭിക്കുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത മുറി തന്നെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമും. അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ക്രമേണ ഞങ്ങൾ ഡയറി പ്ലാന്റിലേക്ക് മാറുന്നു. പിന്നെ ദീർഘകാലം അവിടെ തന്നെയാണ്, ഡയറി പ്ലാന്റിൽ തന്നെയായിരുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളോളം അവിടെ തന്നെയെന്ന് പറയാം. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയറി പ്ലാന്റിൻ്റെ മുകളിലത്തെ മുറിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു 2 പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതേ കാലം തന്നെ രാജ്കുമാർ അവിടെ തന്നെയുണ്ട്, പ്ലാന്റിലുണ്ട്. ഈ കാലഘട്ടം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് പിന്നീട് ഡയറി പ്ലാൻ ഹെഡായി മാറുന്നു. ഒരു തവണ ഞാൻ, പിന്നീട് രാജകുമാർ, പിന്നീട് കോളേജിലേക്ക് എത്തുന്നു. കോളേജിൻ്റെ ഡീൻ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തുടർച്ചകൾ മൊത്തം ഒരേപോലെ ഏകദേശം ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കും ഒരേ കാലത്ത് കടന്നു പോകുന്ന ക്യാമ്പസിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മുൻപ് ഒരു യോഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഇത്രയേറെ കാലം ഒരുമിച്ച് ജോലി എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യ സഹജമായി ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒന്നാണ്. ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും തർക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ. അത്തരമൊന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചാലും രാജകുമാറുമായി ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വൈശിഷ്ട്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരോർമ്മ പോലും എനിക്കില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകുകയോ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചതെന്നൊരു തോന്നൽ എന്നെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാവാമാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല. തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അത്തരമൊന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങേയറ്റം ഹൃദയഹാരിയായ ഒരു ഓർമ്മയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഏറ്റവും സ്ട്രെസ് നിറഞ്ഞൊരു കാലം രാജ്കുമാറിനുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നിയത് അദ്ദേഹം NDRAയിൽ PhDക്ക് പോയ കാലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികളെയും ചേർത്ത് ഞാനവിടെ ടൂറിന് പോയ സമയത്താണ് കാണുമ്പോൾ ഇത്രയേറെ അസ്വസ്ഥനായി, ഇത്രയേറെ വർക്ക് പ്രഷർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളായി എനിക്കന്ന് തോന്നിയത്. മാത്രവുമല്ല ആളുടെ ആരോഗ്യവും മുഖഭാവവും ഒക്കെ വല്ലാതെ മാറിയൊരു കാലം കൂടിയായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് അതൊക്കെയും അദ്ദേഹം റിക്കവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എത്തുകയും ഒരു ഡയറി പ്ലാന്റിൽ മുൻകാല പരിചയം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്ത ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നോടൊപ്പം ആദ്യകാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരാൾ രാജ്കുമാറായിരുന്നു. അത് പല സമയത്തും ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുതുതായിട്ട് ഡയറി പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ആദ്യമായി നിലവിൽ വരുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. പലരും പ്ലാന്റ് ഇറക്ഷൻ കമ്മീഷനിങ് അതേപോലെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നെ സമീപിക്കാറുണ്ടാവുകയും ഞാനത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ അതിനുശേഷം അടുത്ത ഘട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, റോ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവരെ എല്ലാം ഞാൻ നേരെ പറഞ്ഞു വിടുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്കായിരുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആ നിലയിൽ കൊടുക്കുന്നതിൽ വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പിന്നീട് കുറേയേറെ കാലം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. പിന്നീട് ഒരുമിച്ച് കോളേജിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ആൾക്കാർ, അതായത് ആ കാലത്ത് പൗത്രൻ സാർ മുതൽ ഫ്രാൻസിസ് സാർ, പ്രസാദ് സാർ, ഗീവർഗീസ് സാർ, മുകുന്ദൻ സാർ, രാജേന്ദ്രകുമാർ സാർ, സത്യൻ സാർ, ആരെങ്കിലും ഞാൻ വിട്ടുപോയോ? ഇത്രയും ആൾക്കാരായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാവരും റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം സത്യൻ സാർ കൂടി പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള 2 പേർ ഞാനും രാജ്കുമാറുമായിരുന്നു. ഇനി തിരിച്ചിപ്പോൾ അവസാന നിമിഷം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത കാലത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ പേരും ഇവിടെ നിന്ന് സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല പിന്നീട് ഈ കോളേജിൻ്റെ ബൈഫർക്കേഷൻ, സർവകലാശാലയുടെ സ്ഥാപനം, ആ സമയത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ഫാക്കൽറ്റിയായി മാറിയത്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെയും സമയത്ത് നിരവധിയായ ചുമതലകൾ പല ഡീൻമാരുടെ കീഴിൽ വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ കൂടി രാജ്കുമാറിനെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒരു യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിൽ ഇത്രയേറെ എനിക്ക് നഷ്ടബോധത്തോടു കൂടി പങ്കെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന
യോഗത്തിൽ ഒന്നുകൂടിയാണിത്. സന്തത സഹചാരിയായിരുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ ഇനി ആകെ 2 വർഷത്തിൽ അപ്പുറം മാത്രമാണ് എനിക്കും സർവീസ് ഉള്ളത്. പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഈ നിമിഷം എന്നത് ആ നിലയിൽ ഏറെ വേദന ഉണർത്തുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ്. അങ്ങനെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് എപ്പോഴും നാം പറയാറുണ്ട്. സർവീസ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു അനിവാര്യതയാണ്. ജനനം എന്നതിൻ്റെ അനിവാര്യത മരണമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ജനനത്തെപ്പറ്റി ആർക്കും തീർച്ചയില്ല, പക്ഷേ മരണത്തെപ്പറ്റി കൃത്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ജോലിയിലേക്ക് കയറുന്നതിനെപ്പറ്റി ഉറപ്പില്ല, പക്ഷേ കിട്ടിയാൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് തീയതി ഇത്രയാണ് എന്നത് നേരത്തെ നിർവചിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നത് അത്തരം കണിശത അതിനുള്ളതാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു. ഏറെ സന്തോഷകരമായൊരു ഭാവി ജീവിതം, റിട്ടയർമെൻറ്റ് ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി. Some will make you chuckle, some will tug at your heartstrings, but all will remind us why today is so special. I invite Dr. C. Leda, DAR KVASU. Ma'am, please. Chief guest of today's function, Dr. Rajkumar, his family, Srimati Sheila. President of today's function, Dr. Sudhir Babu, the coming faculty dean, Dr. A.K. Beena, Srimati Ashwati, our senior professors, Dr. Givargi sir, Mukundan sir, Varmaji, Satyan sir, Mattu faculty members, non-teaching staff, and my dear students. A warm good afternoon to you all. ശരിക്കും സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ട്. VKDFTയുടെ എല്ലാമായ രാജ്കുമാർ സർ ഇന്ന് പടിയിറങ്ങുകയാണ്. Actually, we also have started our journey together in the month of November 1994. So really, I could not resist myself. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഓടി വന്നത്. ഒരുമിച്ച് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ആയി ജോയിൻ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് H-type ഫ്ലാറ്റിലുള്ള ജീവിതം ശരിക്കും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലമാണത്. ഷീലയുമായും അതുപോലെ മക്കളുമായും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് നല്ല സൗഹൃദം പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മക്കൾ ഏകദേശം കണ്ടംപററീസ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകുന്നേരം ഓഫീസ് വിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ കളിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അമ്മമാരും കൂടെ ഇറങ്ങും. അതായിരുന്നു ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തൊരു കാലം. കഥ പറയാനും തമ്മിൽ വിശേഷം പങ്കിടാനുമൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം കിട്ടിയിരുന്നു അന്നൊക്കെ. ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാലം. കുട്ടികളും വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്തൊരു കാലമായിരുന്നു ഫ്ലാറ്റിലെ ആ ജീവിതം. അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും വീട് വെച്ച് മാറി പോയപ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികളോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളും സങ്കടപ്പെട്ടു. ശരിക്കും നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ ഒരുപാട് വിട്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നലായിരുന്നു. ഷീലയുമായും മക്കളുമായും അത്രമാത്രം അടുത്ത സൗഹൃദം പങ്കിടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും രാജ്കുമാർ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സിംപ്ലിസിറ്റി, അതുപോലെ പോസിറ്റിവിറ്റി അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മാതൃക തന്നെയാണ്. വെറ്റനറി കോളേജിൽ ഞാൻ ഡീനായിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ VKDFTയിൽ ഡീനായിട്ട് ഇരുന്ന രാജ്കുമാർ സാറുമായി വളരെ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊരു കാര്യവുമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചാലും വളരെ പോസിറ്റീവായി ചിരിച്ച മുഖത്തോടു കൂടി മാത്രമേ സാർ അതെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കാറുള്ളൂ. മാത്രമല്ല VCയുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസ് VKDFTയിലായത് മുതൽ മിക്കവാറും എല്ലാ മീറ്റിങ്സും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. എപ്പോഴും വളരെ ചിരിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഞങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന രാജ്കുമാർ സർ നാളെ മുതൽ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും സങ്കടം തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെയായിരിക്കും മനസ്സിലെന്ന് എനിക്കറിയാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അനിവാര്യത, അതിലപ്പുറത്തേക്ക് എങ്കിലും രാജ്കുമാർ സർ ഇനിയും അങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കും, ഈ കോളേജിൻ്റെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെയായി ഓടിയെത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ. കാരണം തൊട്ടടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത്, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇനിയും അങ്ങോട്ടും സാറിൻ്റെ സഹായവും എല്ലാം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സാറിനും കുടുംബത്തിനും സർവേശ്വരൻ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.
Thank you, ma'am. Now I invite Dr. P.I. Givorgis, sir, former Dean, CDST. ഈ ദിവസം സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന ഡോക്ടർ എസ്.എൻ. രാജ്കുമാർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി, വേദിയിലുള്ള മറ്റ് ഓഫീസേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, മുൻ സഹപ്രവർത്തകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, രാജ്കുമാറിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് വാക്ക് പറയുക എന്നുള്ളതിനുപരിയായിട്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ കാണാൻ പറ്റിയ ചില പ്രത്യേക മാനസിക കാര്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ നൈർമല്യത, അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഈ നമ്മളുടെ സർവീസ് കാലഘട്ടത്തിൽ ആരെയും വെറുപ്പിക്കാതെ പടിയിറങ്ങാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും രാജ്കുമാർ. അദ്ദേഹത്തിന് ആരോടും പരാതികളില്ല, പരിഭവങ്ങളില്ല. എല്ലാവരെയും കൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒരു സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ച വ്യഗ്രത നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു അനുകരണീയ മാതൃകയായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ, ഞാനൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴും സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഔദ്യോഗിക വാഹനമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒത്തിരി പ്രായമുള്ള ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി. 3, ആരെന്ത് സഹായം ചോദിച്ചു വന്നാലും നോ എന്ന ഒരു വാക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിഘണ്ടുവിലില്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ യാത്രയയപ്പ് വേളയിൽ ഇത്രയധികം വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇതുതന്നെയാണ്. ഡോക്ടർ സുധീർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. അവർ തമ്മിലുള്ള 3 പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ആ സന്തത അല്ലെങ്കിൽ ആ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം ദേഷ്യപ്പെട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ചിന്തയിലൂടെ പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു അനുഭവമുണ്ട്. രാജ്കുമാർ ആ ദേഷ്യം വന്നതിൻ്റെ പാരമ്യതയിൽ വന്ന ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ടത്. ഇല്ലേ? യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്? അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രാജ്കുമാറിനെ അല്ല ഞാനന്നത് കണ്ടത്. ഒരു പക്ഷേ ഈ സടകുടഞ്ഞ് ആടി വരുന്ന ഒരു രാജ്കുമാറിനെ കാണാൻ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സംഭവം വളരെ നിസ്സാരമാണ്. അത് ഞാൻ ഡയറി പ്ലാന്റിൻ്റെ ഹെഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം, അദ്ദേഹം അന്ന് അവിടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തോ ഒരു ഓഫീസ് ഓർഡർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബോയിലറിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയുമായിട്ട് എന്തൊരു ഓഫീസ് ഓർഡർ ഞാൻ ഇറക്കി. അദ്ദേഹം അത് കൈപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഉറഞ്ഞു തുള്ളിക്കൊണ്ടാണ് രാജ്കുമാർ എൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് വന്നത്, വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ട്, വളരെ ഇതായിട്ട്. അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് സുധീർ ബാബുവും ഇറങ്ങി വരുന്നു. അപ്പോൾ 2 പേരും കൂടി പറഞ്ഞങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആക്കി. വളരെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ട് വന്നൊരു കാര്യമാണ്. അത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അത് അംഗീകരിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോയി ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് 2 പതിറ്റാണ്ടാണ്, 20 വർഷം. 94 അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു, 2015 ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഒരു 20-21 വർഷക്കാലം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തലവനായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തനായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീടുള്ളത് ഈ രാജ്കുമാർ എൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതൊന്നും ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം പുറത്ത് കാണിക്കാതെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സുസ്മേരവദനായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോലും അത് പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത.
പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനോടനുബന്ധമായിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്നൻ സാറൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനോടനുബന്ധമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന രസകരമായൊരു സംഭവം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹം നടക്കുന്നത് മൈസൂർ വെച്ചിട്ടാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോം ടൗൺ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അധ്യാപകർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ ഞാനും മൂന്നൻ സാറും സുധീർ ബാബും തീരുമാനിച്ചു എന്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹത്തിന് പോകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. ഇവിടുന്ന് ഒരു ജീപ്പ് ഹയർ ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അല്ലേ? ഞങ്ങൾ 3 പേരും തീർച്ചയാണ്. അപ്പോൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വലിയ പൊടിപൂരമായിട്ടുള്ള വിവാഹമാണ്, ഇവരുടെ ആചാരപ്രകാരമുള്ള വിവാഹമാണ്. അതൊരു കണ്ടിരിക്കാനും കേട്ടിരിക്കാനും ഒക്കെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ആചാരങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഈ മുണ്ടിൻ്റെ അറ്റത്ത് മറ്റേ ആളുടെ സാരിയുടെ അറ്റം കെട്ടുക, അങ്ങനെ ചുറ്റുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി നടപടിക്രമങ്ങൾ, മനോഹരമായ ആചാരങ്ങൾ സിനിമയിൽ പറയുന്നത് പോലെ. അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോരാൻ നേരത്ത് അവിടുത്തെ ആചാരപ്രകാരം ഈ വന്നിരിക്കുന്ന അതിഥികൾക്കെല്ലാം ഒരു തേങ്ങ, പൊതിച്ച തേങ്ങ ഒരു തുണിയിൽ കെട്ടി കൊടുത്തു വിടണം. അതൊരു ആചാരമാണത്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നൻ സാർ ഈ ആചാരങ്ങളിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് മൂന്നൻ സാറ് പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുവാണ്, ഇത് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും പെട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രഹസ്യമായിട്ടൊന്നും വെക്കരുത്, നമ്മളെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജീപ്പിൽ കയറി ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോരുകയാണ്. അപ്പോൾ സത്യമംഗലം കാടിൻ്റെ ആ ഉൾക്കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് പോരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സംഭവം, വീരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന കാട്ടുകള്ളനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കരമായ സംവിധാനം തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്, തമിഴ്നാട് സർക്കാർ. അപ്പോൾ റോഡിലൊക്കെ ഒത്തിരി പോലീസുകാരും ഈ ആൻറ്റി വീരപ്പൻ സ്ക്വാഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കമാൻഡോസ്, തോക്ക്, മെഷീൻ ഗൺ മുതലായ ആയുധ സംവിധാനങ്ങളുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 3 പേരും ജീപ്പിൻ്റെ പുറകിലിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ മടിയിൽ ഈ പൊതിച്ച തേങ്ങ ഒരു തുണിയിൽ കെട്ടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ പോരുന്ന വഴി ഈ പോലീസുകാർ വലിയ വണ്ടിയിലിരുന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിയിൽ അസാധാരണമായ വേഷം ധരിച്ച് 3 പേർ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അവരുടെ മടിയിൽ ബോംബ് പോലെ എന്തോ ഒരു സാധനം കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് ഒരു പോലീസുകാരൻ, അതായത് ഈ വലിയ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പോലീസുകാരൻ എത്തി നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടതാണത്. പുള്ളി വയർലെസ് സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 4 ഭാഗത്തു നിന്നും മെഷീൻ ഗണ്ണൊക്കെ ആയിട്ട് പോലീസ് വാഹനങ്ങൾ സൈറനടിച്ച് അങ്ങ് ചുറ്റും കടന്നു വരികയാണ്. അപ്പോൾ മുമ്പിൽ വണ്ടി, 2 സൈഡിൽ വണ്ടി, പുറകിൽ വണ്ടി. അപ്പോൾ ഡ്രൈവർക്ക് വണ്ടി നിർത്താതിരിക്കാൻ നിർവാഹമല്ല, വണ്ടി നിർത്തുന്നു. വണ്ടി നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് ഹാൻഡ്സപ്പ്. അപ്പോൾ മൂന്നൻ സാറിന് പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി തമിഴ് അറിയാവുന്ന മൂന്നൻ സാറാണ്. വീരപ്പനെ തെരിയുമ എന്ന് പുള്ളിയോട് ചോദിക്കുന്നു. ആ തെരിയും എന്ന് പുള്ളി ധൈര്യമായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പ്രശ്നം കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. അതായത് വീരപ്പനെ അറിയുന്ന ഒരു സംഘമാണ്, ബോംബുമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഏകദേശം ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് സമയം സംഭ്രമജനകമായ ആ കാഴ്ചകൾക്കൊക്കെ ശേഷം പിന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ്, കല്യാണക്കുറി, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ സമ്മാനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ കാണിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. 2 പതിറ്റാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നു. വീണ്ടും അതിന് ശേഷവും ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് 2-3 കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായം എനിക്ക് ഒത്തിരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇന്ന് ഈ ഡയറി സയൻസ് കോളേജിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 2 പ്രൊഫഷണൽ സംഘടനകൾ, ഇന്ത്യൻ ഡയറി അസോസിയേഷൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയുന്ന 2 പ്രൊഫഷണൽ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന്, വലങ്കൈയായിട്ട് നിന്ന് ഈ 2 സംഘടനകളും ഇത്രയധികം ഉന്നതിയിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ രാജ്കുമാർ. മാത്രമല്ല ഇടക്കാലത്ത് ഞാനൊരു ഡയറി ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിരുന്നു, വൈകുന്നേരം 4 മുതൽ 9 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത്. ആ സമയത്ത് അധ്യാപകരെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഏത് കോഴ്സും, ഡയറി കെമിസ്ട്രി, ടെക്നോളജി, ഹസ്ബൻഡറി വെച്ച് ഏത് കോഴ്സും അദ്ദേഹം എടുത്ത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനോടൊക്കെ ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും സംസാരിക്കുകയും എല്ലാ ദിവസവും ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. കാരണം ഈ സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുകൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
എനിക്ക് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോടൊക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇദ്ദേഹം സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 2026 ജനുവരി 8, 9, 10 തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടക്കുന്ന വലിയൊരു സതേൺ ഡയറി ആൻഡ് ഫുഡ് കോൺക്ലേവ്, അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ജനറലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറിയാണ്. അത് ഭംഗിയാക്കി അത് ഒരു പരിസമാപ്തിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും നിർലോഭമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. കാരണം അത് ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണത്. അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെ നിങ്ങൾ തമസ്കരിക്കരുത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം, സഹകരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജ്കുമാറിന് ആരോഗ്യപരമായ ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ജീവിതം ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ഇനിയും കൂടുതൽ കാലം ഈ രംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അക്കാഡമിക് തലങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആരോഗ്യങ്ങൾ നേടുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു സന്തോഷം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്, ഈ ഡയറി സയൻസ് കോളേജിൻ്റെ പ്രഥമ വനിതാ ഡീനായിട്ട് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ബീന ചാർജ് എടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ബീന എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. ബീനയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കറിയാം, ബീന ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ഡയറി സയൻസ് കോളേജിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സുഗമമായിട്ട്, വളരെ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായിട്ട്, ഗംഭീരമായിട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തെ ദൈനംദിനം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ജഗദീശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ രജിസ്ട്രാർ സുധീർ ബാബു സാർ, ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥികൾ രാജ്കുമാർ സാർ, പ്രിയപത്നി, പുതിയ ഡീൻ, ആദ്യത്തെ ഡയറി സയൻസ് ഫാക്കൽറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഡീൻ, വുഡ് ബി വനിതാ ഡീൻ, ഇന്ന് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ ഡോക്ടർ ബീന, അക്കാഡമിക്സ് ഡയറക്ടർ, നേരത്തെ വെറ്റനറി കോളേജിലെ വെറ്റനറി ഫാക്കൽറ്റിയുടെ ഡീനായിരുന്ന ആൾ, ഞങ്ങളുടെ മുൻപുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ, അതുപോലെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗീവർഗീസ് സാറ്, മൂന്ന സാറ്, മറ്റ് അധ്യാപകർ, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഫാക്കൽറ്റിയിലെ അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, 2014 മുതൽ 17 വരെ 3 വർഷം ഈ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ ഡീനായിട്ട് ഈ കോളേജിൻ്റെ CDST എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ, കോളേജ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മണ്ണത്തിയിലെ ഡീനായിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനു മുമ്പും ഈ മണ്ണത്തിയുടെ വലിയ ഹരിതാഭമായ ഊഷ്മളമായ ക്യാമ്പസിൽ ഞാനും രാജ്കുമാർ സാറും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടി, സത്യൻ സാറ്, ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് അന്നത്തെ ആ ഒരു സമയം, ആ സമയത്ത് പങ്കുവച്ചിരുന്നതാണ്. വീണ്ടും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സാങ്കേതികമായിട്ട് എനിക്ക് സാറിൻ്റെ സർവീസുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ ഈ രംഗത്തെ സംഭാവനകളുമായിട്ട് നേരിട്ട് എനിക്ക് അത്ര വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള നിലയ്ക്ക് അറിയില്ല. എന്നാൽ പോലും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പറയേണ്ടത് 2014 മുതൽ 17 വരെ ഞാൻ അറിയുന്ന രാജ്കുമാർ സാറ് ഓരോ കാര്യത്തിലും സാറിന് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലികൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട്, എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും തൃപ്തിയായിട്ട് തിരിച്ച്, നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ മുഖത്തിന് ഒരു മാറ്റമില്ലാതെ, മുഖം കറക്കാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുമെന്ന് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് വേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാൻ, ആ നിലയ്ക്ക് വളരെ എല്ലാ രംഗത്തും സാറ് വളരെ ശരിക്കും അഗൈതമായ നല്ല സേവനത്തിൻ്റെ ആളായിരുന്നു. സാറിനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഗീവർഗീസ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു രൂപം ഭാവമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും വിഷമമാണത്. അങ്ങനെ ഒരു സാറിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു ഭാവം. രാജേന്ദ്രകുമാർ സാർ ഏതാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വളരെ വളരെ സൗമ്യനായിട്ട്. ഇനി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വെറ്റിനറി സർവകലാശാല, കാർഷിക സർവകലാശാല,
ഇതെല്ലാം സാങ്കേതിക ജ്ഞാനങ്ങളും കൂടി ഉള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്നത്. മുൻപ് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു, ഈ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷവും എനിക്കത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും പറയാനുള്ളത്. ഈ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഈ സർവീസിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പോകുമ്പോഴുള്ള സങ്കടം അത് സത്യത്തിൽ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളാണ്. കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴുള്ള ഓരോ അപകടങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലതൊക്കെ ഇതാണ് എസെൻഷ്യൽ ഈവിൽസാണ്. പക്ഷേ ഈ വീട്ടിനകത്ത് നല്ല വെളിച്ചത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വലിയ വിഷമമല്ല, ഭയമാണല്ലോ. പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കൈ നീട്ടി ഒരു ജനാല അടയ്ക്കാൻ പോലും പൊതുവെ വിഷമമാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെളിയിൽ ഇരുട്ടാണ്, അവിടെ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം വന്ന് ഇരുട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അവിടെ അത്ര വലിയ ഇരുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന്. ഈ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാ കാലത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ 2 മാസം കൂടുമ്പം പ്രചരിക്കുന്നൊരു പ്രചരണമുണ്ട്. ബൾബ് ഏത് ബൾബായിരുന്നാലും അത് നിങ്ങളൊക്കെ ഇനി കേൾക്കാനിരിക്കും. രാജ്കുമാർ സാർ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി, സുകുമാർ സാർ ഇനി എന്ന് പോലാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട്, എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രയോഗം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ബൾബ് വലിയ പ്രയോഗമായിട്ടാണ്, വലിയ ഫിലോസഫി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ബൾബ് 1000 വാട്ടുള്ള ബൾബ്, 5 വാട്ടുള്ള ബൾബ്, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാം എടുത്ത് വലിച്ചു കയറിയേണ്ട ഇതാണ് ബൾബ്. അങ്ങനെയാണത്രേ സാധാരണ ലൈഫിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർവീസിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ആൾക്കാർ വാസ്തവത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് അത്. ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല. ഈ ബൾബായിട്ട് ഈ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ പ്രയോഗം തന്നെ വളരെ വിഷമമാണ്. നമ്മൾ ബൾബാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വെളിച്ചം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബൾബാണോ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് വേറൊരു വോൾട്ടേജ് വേറൊരാളിരുത്തുന്ന സ്വിച്ചിൻ്റെ അമർത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കുള്ള വെളിച്ചം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് മാത്രം നമ്മുടെ ഞാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ 5 വാട്ടുള്ള ബൾബും 500 വാട്ടുള്ള ബൾബും ഒക്കെ സ്വിച്ച് നിർത്തിയാൽ കെട്ടുപോകും. ഉള്ളിൽ വെളിച്ചമുള്ള മനുഷ്യനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, വിശേഷിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ നല്ല പങ്ക് വഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാങ്കേതിക ജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഉള്ളിലെ വെളിച്ചം കെട്ടുപോകുന്നില്ല. ആ വെളിച്ചമുള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മളെന്ന പ്രകാശം, നമ്മളെന്ന ദീപ്തി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനം വരെ ഉണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾ നമ്മളുടെ ആ ദീപത്തിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. ആ നിലയ്ക്ക് ഒരിക്കലും കെടാത്ത വെളിച്ചമാണ് അധ്യാപകൻ്റെത്, സാറിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ സേവനങ്ങൾ. ഞാനും ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു അംഗമാണെന്ന് സുധീർ ബാബു സാർ ഇവിടെ നിന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും അതാണെന്നുള്ളത് അഭിമാനപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോഴും വീണ്ടും ആലോചിക്കുന്നത്, അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പീരീഡിലൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് എടുത്ത ഒരു പീരീഡാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് 5 ഇയർ ബാച്ചൊക്കെയാണ്. നമ്മളിവിടുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിൾ മുഴുവൻ കാണാതെ പിടിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ. പക്ഷേ എന്താണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് പൊതുവേ ഇല്ല. വേറെ ഒരുപാട് രസകരമായിട്ടുള്ള കഥകളൊക്കെ പലതും ഉണ്ട്. ചിലതൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. സമയം എത്ര? 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ടോ? 5 മിനിറ്റ് സാർ? അല്ലാതെ ഓർഗനൈസേഴ്സാണ് പറയണ്ടേ? കുഴപ്പമില്ല, മൈക്ക് കട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് പറയണേ. ശരി. അപ്പം ഞാൻ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ 2ാമത്തെ ഇയറിൽ പറയുന്നു, ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വൈവ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അന്ന് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു, ഈ ടേം പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 സിനിമയാണ് നമുക്ക് അന്നത്തെ ടാർഗറ്റ്. മാറ്റിനിക്ക് പോകണം, ഫസ്റ്റ് ഷോയ്ക്ക് പോകണം, സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്ക് പോകണം. അതൊക്കെ എന്നുള്ള പൈസയൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാലത്ത് പൈസയൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചതിനുണ്ട്. വൈവയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് വൈവ പെട്ടെന്ന് കഴിച്ച് തിരിച്ച് പോരണം. ഞങ്ങളെ കോഴ്സിന് എടുക്കുന്ന CT തോമസ് സാറായിരുന്നു. സാറിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രൊഫസറുണ്ട്, പ്രൊഫസറാണ് വൈവ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ്, ഞാൻ ആരാ പേര് പറയുന്നില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു, നീ എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് വന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്, എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിനക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഉത്തരം അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കണം. 2ാമത് ആ സാർ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കും, ആർ യു ഷുവർ? യെസ് ഷുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വൈവ അവിടെ കഴിഞ്ഞു. വേഗം ഇറങ്ങിപ്പോവാം, പുതിയ ഷർട്ട്, അലക്കിയ ഷർട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പൈസയുണ്ട്, നമുക്ക് പോയി സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വരണം. പറഞ്ഞ പോലെ വൈവ തുടങ്ങി. എന്നിടക്കൽ പ്രൊഫസറാണ് ചോദിക്കുന്നത്, കാൽസ്യം പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ഗ്രാസ്, ഗിനി ഗ്രാസ്. സാർ ഏത് ഗ്രാസ്? ഗിനി ഗ്രാസ് ഏത് ഗ്രാസാണ്? എനിക്കറിയാവുന്ന പറഞ്ഞോളൂ. കാൽസ്യം പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ഗ്രാസ്, ഗ്രീൻ ഗ്രാസ്. ഒരൊറ്റ അടിയാണ് ഞാൻ. 60%. 6.0. ആർ യു ഷുവർ? യെസ് സാർ. സാറ് വല്ലാണ്ടായിപ്പോയി. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നേരത്തെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നു, സാറ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻസൊന്നും അധികം വായിച്ചിട്ടല്ല വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നീ അടിച്ചിട്ട് പോകുന്നാൽ മതി, വേഗം വൈവ വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ സിനിമയ്ക്ക് പോകാം, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത്. സാറ് പെട്ടെന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു.
ഈ കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിനകത്ത് കാൽസ്യം ശരിക്കും അളന്നാൽ 60% ഇല്ല. കാൽസ്യത്തെ സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സത്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ തിരക്ക് കൂടി ആ സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഇന്നും അതുപോലത്തെ ആ സാറിൻ്റെ പരീക്ഷയുടെ സമയത്താണെന്ന് ആലോചിക്കണം, വൈവയ്ക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകാനുള്ള സമയത്താണ്. പക്ഷേ സാറ് തന്ന ആ ഒരു ലൈറ്റ്നിങ്, ഒരു വൈദ്യുത ആഘാതം എന്നെ ശരിക്കും വളരെയധികം ചിന്തിക്കാനിടയായി. കാരണം ഞാൻ പിന്നീട് പറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ ടേബിൾ കാണാതെ പഠിച്ച് പോരുന്ന പോലത്തെ രീതിയല്ല, ഒരു തിരിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു സ്പാർക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു ഇമ്പ്രഷനിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, വളരെ അടിപൊളി വാളി ഇതൊക്കെ പൈസ ഇല്ലാത്ത പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതാക്കി 1.5 മാസം കഷ്ടി ഇതാക്കി പല സ്ഥലത്തും പോകുന്നു, ക്ഷീണമാക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ ആക്കുന്നു. അമുലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു വലിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലിരുന്ന് പഠിക്കുകയോ ഇവിടെ ക്ലാസ് റൂമിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന അല്ലാത്ത ഒരു സാധനം. പാലിൻ്റെ ട്രെയിനുകൾ 1 അല്ല 2 അല്ല 3 അല്ല എത്രയോ ട്രെയിനുകൾ, അതിൻ്റെ ലോറികൾ, അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്, നമുക്ക് കൂറ്റൻ പ്ലാന്റുകൾ, ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ബിഗായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡയറി മേഖല എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ സമയത്ത് എനിക്ക് ബോധ്യമായതല്ല, എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ബോധ്യം, എൻ്റെ ചെറിയൊരു കാര്യം, ഞാനൊരു വ്യക്തി ഇതിനകത്തെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആ സമയത്തും ഞാനത് മറക്കുന്നില്ല, എൻ്റെ വലിയ പാഠമായിരുന്നു അത്. ഡയറിയിൽ സയൻസിനകത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എസെൻഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥന പോലെ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വെച്ചൊരു കാര്യമാണ്. ബാക്കി സാങ്കേതിക വിവരങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ കുറവാണ്, നിങ്ങളെക്കാൾ അപേക്ഷിച്ചൊക്കെ വളരെ 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 കുറവാണ്. എന്നാലും എൻ്റെ ബോധ്യം ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു ബോധ്യമാണ്. അതായത് ഒരു സമയത്ത് പാല് കറന്ന് വെച്ചാൽ 5-10 മിനിറ്റിനകം ഈ പാല് കേടാവും. നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിൽ ഈ പറയുന്ന പാല് ശരിയായ ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഒരു ഉപഭോക്താവിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യയില്ലെങ്കിൽ ഈ കന്നുകാലികളുടെ വികസനവും ഈ പറഞ്ഞ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി മുഴുവൻ വഴിമുട്ടും എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യം, ഇതൊരു ബോധ്യമാണ്. ഇത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾക്കോ സാധാരണ ലെക്ചർ ക്ലാസ്സുകൾക്കോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഈ ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടുകൂടി, ഈ ഒരു സാക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ 3 കൊല്ലം ഇവിടെ ഡീനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷവും ഈ പറഞ്ഞ വെറ്റിനറി സർവകലാശാലയിലെ ഒരു അംഗമെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, ഒരു ഫാക്കൽറ്റി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, പിന്നീട് പല കപ്പാസിറ്റിയിൽ, അതിനുശേഷം റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനിപ്പോൾ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കിട്ടിയ ബോധ്യം, ഇതിനകത്തെ വളരെ സൈലൻ്റായിട്ട് എന്നാൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് വളരെ കാര്യമായിട്ട് പകർന്നു കൊടുത്ത ഈ വെളിച്ചം പകർന്നു കൊടുത്ത ഒരു വലിയ അധ്യാപകനാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഔദ്യോഗിക പദവിയിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റ് ഗീവർഗീസ് സാർ സൂചിപ്പിച്ചാൽ ഒരുപാട് ചുമതലകൾ ഇനി അദ്ദേഹത്തിനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡ്വൈസ് ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. ഞാൻ സാറിനെ അതിനകത്ത് ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. സാറിൻ്റെ ഇനിയുള്ള ജീവിതം വളരെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടും പ്രോസ്പെരിറ്റിയോടും നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ കാര്യത്തിനകത്ത് നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ തക്കൊണ്ടുള്ള ആയിത്തീരട്ടെ. സാറിനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാ ഐശ്വര്യവും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇതിനകത്തൊരു അവസരം തന്ന ഓർഗനൈസേഴ്സിനോട് പ്രത്യേകം വീണ്ടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you so much, sir. I invite Dr. C.T. Satyan, sir, former head Department of Dairy Science. Sir, please. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി ഡോക്ടർ രാജ്കുമാർ, ഷീല രാജ്കുമാർ, എൻ്റെ അധ്യാപകർ കൂടിയായിരിക്കുന്ന ഗീവർഗീസ് സാർ, മുകുന്ദൻ സാർ, മറ്റ് അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു നന്ദി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയുകയാണ്. കാരണം ഇവിടെ അനേകരെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് നീണ്ടകാലത്തെ പരിചയമുള്ള മറ്റ് പല സീനിയേഴ്സും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി, പലരും പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കാം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അതായത് ഒരു മിസ്റ്റർ കൂൾ. മിസ്സസ് ഷീല എത്രത്തോളം അതിനോട് യോജിക്കും എന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം നേരത്തെ ഗീവർഗീസ് സാർ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞല്ലോ. കാരണം ഈ ഓഫീസിലെ മിസ്റ്റർ കൂളായിരിക്കുന്ന പലരും വീടുകളിൽ അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല എന്നെനിക്കറിയാം. എന്തും ആവട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം, എൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത്, 24 ജനുവരിയിലാണ് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തത്. പല ദിവസങ്ങളിലും ഒരു ഉച്ചയോടടുത്ത സമയത്ത്, ഒരു 11 മണി 11:30 നേരത്ത് ഇദ്ദേഹം എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്.
ഞാനാണ് ആ സീറ്റിലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. ആ സമയം എനിക്ക് തോന്നുന്നു താരതമ്യേന ആൾക്ക് പ്രഷർ കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റേഴ്സ് കുറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് വിളിക്കുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു, എന്നെ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ ട്രേറ്റ്. അങ്ങനെ വളരെ കൂളായിട്ടുള്ള വലിയ കരപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല പറയുന്നത്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, വെൻഡിങ് ദ പ്രഷർ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയും അതിനുണ്ടാകും. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ചുമതലകളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. എൻ്റെ ഈ റിട്ടയർമെൻറ്റോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു അധ്യാപകനെ നഷ്ടപ്പെടുക. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യാപന രീതികളൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓരോ തവണയും താൻ പ്രത്യേകിച്ചും DT1 ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, മാർക്കറ്റ് മിൽക്ക് എന്ന കോഴ്സിന് വേണ്ടി ആൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുക്കങ്ങൾ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും റൂമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ആളിതെല്ലാം എഴുതി. ആദ്യകാലത്ത്, ഇപ്പോഴൊന്നും സാധിക്കില്ല എനിക്കറിയാം. ആദ്യകാലത്ത് അന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറും ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. നോട്ട്സ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും വിലപ്പെട്ടൊരു അധ്യാപകനെയാണ് ഫാക്കൽറ്റിക്ക്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിനോട് വരാം, അധ്യാപനം നടത്താം, അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുക. അതേസമയം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയൊരു ഗെയിനാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന് ഒരു ഫുൾ ടൈമായിട്ട് കിട്ടുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നു വരും. മാത്രമല്ല, നേരത്തെ ഗീവർഗീസ് സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വലിയ കൂട്ടായ്മ അതിനകത്തുണ്ടാകും. ഗീവർഗീസ് സാർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഒരു സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹത്തിന് ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെയല്ല പോയത്. എൻ്റെ ഒരു ബന്ധു ഇരിട്ടിയിലുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വിരാജ്പേട്ട് വഴിയാണ് അവിടെ കല്യാണത്തിന് ചെന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാരണം ഈ വിരാജ്പേട്ടിൽ നിന്ന് ഹാസൻ എന്ന സ്ഥലത്താണ്, മൈസൂരല്ല കേട്ടോ, ഹാസൻ, ഷീല മേഡത്തിൻ്റെ സ്ഥലമാണ്. അവിടേക്ക് പോയത് ഒരു ലോക്കൽ ബസ്സിലായിരുന്നു. അതിൽ കന്നഡയല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അറിയാത്ത എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നെ അവർ അങ്ങോട്ട് തട്ടുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് തട്ടുന്നു. അങ്ങനെ ഒടുവിൽ രാത്രി ഒരു 12:30-1 മണിയോടുകൂടെ ഹാസനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു ഹോട്ടൽ റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മാവൻ, അദ്ദേഹം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്കിപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപം നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. അദ്ദേഹം റൂമിൽ വന്നു. എന്നെ ആ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിൽ തന്നെ എന്നോട് വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കിടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ റൂമിലേക്ക് JCBയോ എന്തോ കയറി വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണരുന്നത്. അതായത് ഇത്രയും ഉച്ചത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. അത് എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. കാരണം കൂർക്കം വലിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ട്. ഇത് ശരിക്കൊരു JCB നമ്മുടെ റൂമിനകത്ത് കയറി എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ അങ്ങനെ ഞാൻ കല്യാണം ശരിക്കും ആഘോഷിച്ചു. ആ അമ്മാവൻ ഇന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരൊക്കെ സാറിനറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുമുണ്ടായി. എന്തുമാവട്ടെ, വളരെ നല്ല ഒരുപാട് മൊമെൻറ്റ്സ്, പലരും പറഞ്ഞല്ലോ മോശം മൊമെൻറ്റ്സ് രാജ്കുമാർ സാറായിട്ടുണ്ടാകുന്നവർ വളരെ റെയറാണ്. അദ്ദേഹം സമ്മാനിച്ചു. ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാ ഈശ്വരാനുഗ്രഹവും അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. And now, to relive those precious memories once again, we have a special video presentation, Walk Down Memory Lane, capturing the legacy and laughter of our Dean Rajkumar sir's remarkable journey. Let's all sit back and enjoy this touching tribute. I kindly request all the dignitaries to be seated with the audience.
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವೆನು ಹೀಗೆ ಎಂದು, ಹೊಸ ಹರುಷವ ತರುವೆನು ಇನ್ನು ಎಂದು. ಎಂಥ ಮಾತಾಡಿದೆ ಇಂದು ನೀ, ಎಂಥ ಮಾತಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆನು ಹೀಗೆ ಎಂದು. ಪ್ರೀತಿಯಂದರೇನು ಎಂದು ಈಗ ಅರಿತೆನು, ಪ್ರೀತಿಯಂದರೇನು ಎಂದು ಈಗ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಕರಗಿ ಹೋದೆ ನೋಟಕ್ಕೆ, ಕರುವೆ ನಿನಗೆ ಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣಿಕೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆನು ಹೀಗೆ ಎಂದು. The video perfectly captured the essence of our Dean's journey. I request all the dignitaries to please be seated back on the dais. Rajivan, President Akira Students Union, to share memories. Respected Dean, Dr. S.N. Rajkumar sir, Beena ma'am, Sudhir Babu sir, all the teachers and students, a warm good afternoon everyone. So today we are gathered for the retirement function of our respected Dean, Dr. S.N. Rajkumar sir. So on the behalf of the Students' Union and for all the students, I take this opportunity to express our heartfelt gratitude for which sir has been done for us.
So we all know he was a mentor and also a guide who always stood with his students. ഒരു ഡീൻ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജിലും ടീച്ചേഴ്സിനായാലും സ്റ്റുഡൻസിനായാലും എന്തൊരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ നടത്തുമ്പോഴും ഡീൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഡീൻ്റെ പ്രസൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. കാരണം സാർ ഒരിക്കലും നോ എന്ന് പറയില്ല ഞങ്ങളോട്. സാർ എല്ലാ പരിപാടിക്കും സാറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഫുൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിന് 21 ബാച്ചിന് കിട്ടിയൊരു ഭാഗ്യം എന്താ വെച്ചാൽ സാറ്. അപ്പോൾ സാറിനെ അടുത്താണ് സാറ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറായത്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞ് സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ സാറ് അത് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് സാറ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജിനായാലും എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനായാലും സാർ ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുപാട് മൊമെൻറ്റ്സ് സാറിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ സാറ് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിഷമമുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവരും ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് തന്നിട്ട് തന്നെയാണ് സാറ് പോകുന്നത്. ഷ്വലി വിൽ മിസ് യുവർ പ്രസൻസ് സർ. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ അഗൈര സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ കയറിയത് തൊട്ടിട്ട് ഈ ഇപ്പം യൂണിയൻ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തി. എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും സാറിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനും സാറിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഷനും ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാറിൻ്റെ സ്മൈലായിരിക്കും. വിഷ് യു എ ഹാപ്പി. ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബർ 10 തൊട്ട് 17 വരെ ഫുഡ് സോൺ 25 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സാർ ഇവിടുന്ന് പോകാനറിയാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ റിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒഫീഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ഞങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പോസ്റ്റർ റിലീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാറിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. I invite Dr. Divya MP Ma'am, Dr. Ashwin Sir, Bharat Sir, Riya Teresa Chakola and Gauri S. Nair. Now we have Mr. Arun P. Ashok Sir, former administrative officer. ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജകുമാർ സാറിൻ്റെ ഈ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ രജിസ്ട്രാർ സുധീർ ബാബു സാർ, നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് സാറ് റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ ദിവസമാണ്. രാജ്കുമാർ സാർ, സാറിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി ഷീല മാഡം, ലത മാഡം, ബീന മാഡം, സീനിയർ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, അതർ കൊളീഗ്സ്, സ്റ്റുഡൻസ്. രാജ്കുമാർ സാറിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കാണ്. കാരണം അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളാണ്. സാറിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില മനുഷ്യർ നമുക്ക് ദേ മേക്ക് ആൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് വേർഡ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദെയർ ജെന്യുവിൻനെസ്. ഏതൊരു മനുഷ്യൻ വരുമ്പോഴും അവർക്കൊരു അർഹതപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ആരായിരിക്കട്ടെ ഒരു സ്മൈലോടുകൂടി ഒരു ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുകയും യാതൊരുവിധ അജണ്ടകളും ഇല്ലാതെ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു വിശാലമായിട്ടുള്ള മനസ്സുള്ള അപൂർവം വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് രാജ്കുമാർ സാർ. മാഗ്നറ്റിക് കരിസ്മ എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ച സീനിയർ മോസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആയാലും അറിയാം,
വെൻ ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് ഫ്രം ദെയർ എക്സ്പീരിയൻസ്. അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. രാജ്കുമാർ സാറിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാറിനോട് എന്ത് കാര്യം സംസാരിച്ചാലും സാർ അത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് അതിനുള്ള മറുപടി പറയുകയും കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. ഇപ്പം എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ഉള്ള സമയത്ത് സാറിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സാർ ഇവിടെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് വരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പണ്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഗുഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന പാല്, പിന്നെ നമ്മുടെ അമുൽ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അത് ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ചേർത്തിട്ടാണെങ്കിൽ അവരെന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഞാൻ സാറിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സുണ്ട്. ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ അവരത് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കത് കാലങ്ങളോട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. രാജ്കുമാർ സാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോളജ് ആയാലും ചില സമയത്ത് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ PG വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എന്തെങ്കിലും റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരെന്തെങ്കിലും കറിയുടെ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സാറ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള നിമിഷമാണ്. കാരണം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആണ്. നമ്മുടെ ദർ ഈസ് നോ അജണ്ട ഇൻ കേസ് ഓഫ് രാജ്കുമാർ സാർ. രാജ്കുമാർ സാർ ഈസ് വെരി ജെന്യുവൻ പേഴ്സൺ who I think is very composed എന്നുള്ളത്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇരുത്തം വന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് അങ്ങനെ പെരുമാറാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അതർവൈസ് ദ അതർ പീപ്പിൾ വിൽ ബി വെരി സൂപ്പർഫിഷ്യൽ. ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ്, അത് നെഗറ്റിവിറ്റി പരത്തുന്ന അങ്ങനെ പെരുമാറുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷേ വെൻ വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദ സെൻറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി കമ്പോസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ദാറ്റ് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്. ആ സ്റ്റേറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുകയും എന്നാൽ ആവശ്യം വേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ സാറ് അത് ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ സാറ് സൗണ്ട് റൈസ് ചെയ്യും. എനിക്കിത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നേരിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഒരു മ്യൂസിക് കേൾക്കുമ്പോഴും വർത്തമാനം പറയുന്നതല്ലോ, മ്യൂസിക് കേൾക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ അട്രാക്റ്റ് അവർ സെൽഫ് മോർ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് 5 lines about my experience as a person of Rajkumar sir. Just want to say that I want to recite that words that I have written for exclusive for Rajkumar sir. On this path of the journey of life, we meet some people, rare, very special. Just like a diamond in a heap of rocks, God made them to tell us one real truth. This world is a wonderful place to be born. This world is a wonderful place to be born. And I really mean that Rajkumar sir is a diamond whom we all are very proud of. Because ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിനിമയായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം ദർ ഈസ് എ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എൻ എൻഡ്. ബട്ട് ഇൻ മൂവി വി നോ ദ ഡയറക്ടർ, ബട്ട് ഇൻ ലൈഫ് വി ഡോണ്ട് നോ ദ ഡയറക്ടർ. ബട്ട് ദ ഡയറക്ടർ ഈസ് വാച്ചിങ് ഓൾ ഓഫ് us. All our actions are being watched by the director. And at the end, the director will be deciding who is the best actor. So I congratulate and I wish Rajkumar sir and family very peaceful, happy, retired life. Thank you very much. Thank you, sir. And a special thank you for the poem that you shared with us. I invite Mr. Ashugan, PTA President, VKIDFT. നമസ്കാരം. ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട രജിസ്ട്രാർ സുധീപ്ര സാർ, പിന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് രാജ്കുമാർ സാർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, അനധ്യാപകരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. രാജ്കുമാർ സാറിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ നേരത്തെ സംസാരിച്ചവർ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അനുഭവജ്ഞാനമുള്ളവരാണ്. 2023 മുതലുള്ള ബന്ധം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൂ. അതിനകം അനുഭവപ്പെട്ടതുള്ളത് PTA എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള പരിസരത്തു നിന്നുകൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹം PTAയുടെ രക്ഷാധികാരി എന്ന രീതിയിൽ ആ വാക്കിനെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഞങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവജ്ഞാനവും അക്കാഡമിക് മികവും വൈദഗ്ധ്യവുമെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
നമ്മളൊരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൗമ്യനാണ്, സൗഹാർദ്ദമുണ്ട്, സ്നേഹമുണ്ട്, സഹിഷ്ണുതയുണ്ട്, എല്ലാം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കരുത്ത് പകർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് രാജ്കുമാർ സാറ്. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ PTA അദ്ദേഹത്തിന് യാത്രാമംഗളം നേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നടത്തിയിരുന്നു. അവിടെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അവിടെ PTA പ്രതിനിധികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിരന്തരം, ഏത് സ്ഥാപനമായാലും നിരന്തരം പ്രതിസന്ധികൾ തന്നെയായിരിക്കും. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പരിഹരിച്ച പ്രശ്നം പിന്നീടും വേറെ പുതിയ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഇതിനെല്ലാം ഇപ്പോൾ PTA സംബന്ധിച്ച് രക്ഷാകർത്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മക്കൾ, അവരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ വലിയ ഉത്കണ്ഠകൾ മറ്റേ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോഴും നിരന്തരം രാത്രിയൊക്കെ ഓരോരോ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോണുകൾ വരും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ 10 മണിക്കോ 11 മണിക്കോ 12 മണിക്കോ വിളിക്കുന്ന രക്ഷാകർത്താക്കളുണ്ട്. അതൊക്കെ ജെനുവനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ്. നമുക്കത് നിഷേധിക്കാനോ തള്ളിക്കളയാനോ അവഗണിക്കാനോ പറ്റാത്തതാണ്. ഇവിടെയെല്ലാം ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റൽ വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികൾക്ക്, ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബാച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യമായിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സിൻ്റെ വലിയ വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു. മെസ്സ് ഇപ്പോൾ പുതിയത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് സംയുക്ത മെസ്സായിരുന്നു, അതിപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ ഹോള് വരുന്നതിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ PTA ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഈ PTA ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കരുത്ത് പകരുകയും മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും തന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ്. പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, PTAക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നന്മയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണയുടെയും ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഇത്രയും അനുഭവജ്ഞാനവും ഇത്രയധികം ശിഷ്യസമ്പത്തും ഒക്കെയുള്ള വളരെ അപൂർവം വ്യക്തികളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒരുപാട് ശിഷ്യസമ്പത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സമ്പന്നൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. വലിയ സമ്പന്നർ ആണ് അവർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് വലിയ ഗുണം ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശാന്തനും സമാധാനപ്രിയനും സൗമ്യനും ഒക്കെ ആണ്. ഇപ്പോൾ VC രജിസ്ട്രാർ മറ്റേ സ്തുതി ബസാറൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് ചേർക്കുകയും, സംയുക്ത മീറ്റിംഗ്, വെറ്ററിനറി കോളേജിൻ്റെ PTAയും നമ്മുടെ PTAയും പിന്നെ അവിടുത്തെ ഡീനും നമ്മുടെ ഡീനും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ്, അധ്യാപകർ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയും അതിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ കുറച്ച് ചെറുതാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു PTA പ്രതിനിധി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വരൂപം ശരിക്കും പുറത്തെടുത്തു. വലിയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്ര ശാന്തനും ഒന്നുമല്ല അദ്ദേഹം. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അതൊക്കെ എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകൾ നേരാനായിട്ടും അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും ഇവിടെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഞാൻ കൂടുതൽ വലിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല. എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നൽകുന്ന അനുഭവമാണ്. പിന്നെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ, സുധീപാർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ സർവീസിൽ കയറുമ്പോൾ അറിയാം എന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ റിട്ടയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. ഞാനും ഒരു സർവീസിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ സജീവമാവാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയിട്ടാണ്. നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ ഒരു വിശ്രമമില്ലാത്ത ആരോഗ്യവും മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ട് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസരിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now I invite Dr. Shyam Suraj sir, Special Officer, CDST Trivandrum.
എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം. രാജ്കുമാർ സാറിനെ പറ്റി കഥയൊന്നും പറയാൻ ഞാനില്ല. സാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില സുപ്രധാനമായ കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ സാറിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം. ഇപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് പലരും സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, സാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമത അനുഭവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം സാറ് PhD ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്നാണ്. സാറ് NDRIയിൽ PhD ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ MSc ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ വിഷമതകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതും അറിഞ്ഞതുമാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇത്രയും സാറിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സാറിന് സന്തോഷിക്കാനും ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സാറിന് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ NDRIയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിനിടയിലും സാറിൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ആൾ വന്നു എന്നുള്ളത്, ആ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സഹായം സാറിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. എനിക്കിന്നും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹോസ്റ്റലിലെ ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയിൽ ഒരു മുറിക്കകത്താണ് സാറിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഭാര്യയും മക്കളുമായിട്ട് താമസിച്ചിരുന്നത്. അന്ന് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സത്യമാണ്, നമ്മൾ സാറിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പേടിച്ചു പോകും. ആ രീതിയിൽ സാറിൻ്റെ ശാരീരിക അവസ്ഥ കുറച്ച് മോശമായിരുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സാറിൻ്റെ ഗൈഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെ ചെറിയ അതിൽ സാറിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും അതിനെയൊക്കെ സാറിന് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. എൻ്റെ അധ്യാപകനായിരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകനായി ജോലി ചെയ്യാനും എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു സന്തോഷം. സാറുമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ സാറ് വളരെ സൗമ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി യാതൊരു മുൻവിധികളുമില്ലാതെ സാറിനോട് സംസാരിക്കാം. രസകരമായ ചില അനുഭവങ്ങൾ സാറുമായിട്ടുണ്ട്, അതെന്നും വലിയ ഓർമ്മകളായിട്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് സാർ, ഇവിടെ ഈ റിട്ടയർമെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വെറും ഒഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇതൊരു ഒഫീഷ്യാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. യു ആർ സ്റ്റിൽ ദെയർ, യു വിൽ ബി ഓൾവേസ് ദെയർ. ഗീവർഗീസ് സാർ ഇവിടുന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഗീവർഗീസ് സാർ ഇവിടെ തന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുണ്ട്. അതേപോലെ രാജേന്ദ്രകുമാർ സാറ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റില്ല. സാറ് തിരുവനന്തപുരം കോളേജിലുണ്ട് എപ്പോഴും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവരൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളെ വിട്ടു പോകുന്നില്ല. ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഏതായാലും രാജ്കുമാർ സാറ് മക്കൾ മലയാളികളാണ്, അതാണ് രസം. കന്നഡക്കാരനായ ഒരു ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും 2 മലയാളി കുട്ടികളുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. തിരിച്ചു പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് സാർ ഇവിടെ തന്നെ കുറേ കാലം ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് സാറിനോട്, സാറിൻ്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും സാറിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച ഒരു കാലഘട്ടവും വെച്ചിട്ട് സാറിനോടൊരു അപേക്ഷ എനിക്കുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ ഇന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകം 1990കളിൽ സുകുമാറുടെ എഴുതിയ ഔട്ട്ലൈൻസ് ഓഫ് ഡയറി ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ്. അതാണ് ഇന്നും എല്ലാവരും ഡയറി ടെക്നോളജിയുടെ വേദപുസ്തകമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഡയറി ടെക്നോളജിയിൽ അവസാന വാക്കെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് രാജ്കുമാർ സാർ. അദ്ദേഹം ഏത് നമ്മുടെ ഒരു PhD സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു MSc സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയോ വൈവയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സാറിൻ്റെ അറിവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അദ്ദേഹം ആ വിഷയത്തിൽ എത്രത്തോളം ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മുതലുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായും കൃത്യമായും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അതിനെ നല്ല വിശദീകരിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സാറ് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു പുസ്തകം വേണമെങ്കിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഇത്രയും കാലത്തെ അധ്യാപന പരിചയവും അതേപോലെ തന്നെ സാറിൻ്റെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള പരിജ്ഞാനവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, സർ, ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ. And one thing I will tell you, maybe the students may not go through it, because nowadays the tendency is not to read books, but rather I will tell you, it will be utilized by any person who is interested to know and who is having a dedication or responsibility towards dairy technology. And of course, I can assure you that your students
your faculty, whoever was working along with you, they can help you in this and they can make some contributions also. So let us have a new book on dairy technology, including all the latest whatever developments have happened in that field. So I request you to take it as a challenge if possible, and please write a textbook. That is one thing. And another is, I believe that in NDRA and all we have emeritus scientists. Unfortunately here we don't have something like that. But you will always be an emeritus professor. And I believe that your guidance will be always required for the PG, PhD students. So I want you to be remaining with the faculty as a guide for PG, PhD students. And one more thing, I don't want you as a guest faculty. I never want you as a guest faculty. I only want you as a guide for the PG and PhD students. പിന്നെ ഷീല മാഡം, പലപ്പോഴും എനിക്കറിയാം സാറ് നമ്മുടെ കൂടെ പെരുമാറുന്നത് വളരെ സൗമ്യനായിട്ടാണ്. പക്ഷേ എത്രത്തോളം ഇപ്പോൾ സത്യൻ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, എത്രത്തോളം സാറ് വീട്ടിൽ സൗമ്യനാണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാറിൻ്റെ ഈ ജോലി സാറിന് വളരെ നന്നായിട്ട് ഇത്രയും കാലം ഒരു അധ്യാപകനായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ അതിൽ ശരിക്കും ഷീല മാഡത്തിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുമോദിക്കേണ്ടത് ഷീല മാഡത്തിനെ കൂടിയാണ്. കാരണം 2 ആൺപിള്ളേരെ വളർത്തുന്നതും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആദർശിനെ അനിരുദ്ധിനെയും പറ്റി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഭാര്യ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ആകാംക്ഷയുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാഡം തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഷീല മാഡത്തിനും രാജ്കുമാർ സാറിനും എല്ലാവിധ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ. സാറ് ദീർഘകാലം നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കട്ടെ. സാറിന് എല്ലാവിധ നന്മകളും കുട്ടികൾക്കും കുടുംബത്തിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, sir. I invite Dr. Archana Ma'am, Special Officer CDST Pukkode, to the stage. സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇന്നലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ ഈ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ഇന്നലെ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ അവിടെ കുറച്ച് കോളേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്കാണ് എത്താൻ പറ്റിയത്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും പ്രോഗ്രാം ലൈവായിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നലത്തെ എല്ലാ പരിപാടിയും ഞാൻ രാത്രി വരെയും കേട്ടു. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു മിസ്സിങ് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സാറിൻ്റെ സർവീസിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന UG ബാച്ചുകളിൽ പെടാതെ പോയ 1-2 ബാച്ചുകളിൽ പെട്ട ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഞാനടങ്ങുന്ന 2002 ഡയറി ടെക്നോളജി വിദ്യാർത്ഥികൾ. അപ്പം ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്തും ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ SN രാജ്കുമാർ എന്ന സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നും സാറിൻ്റെ ബോർഡും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സാർ NDRAയിൽ PhDക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സാറിനെ കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിലറിലുള്ള ഡോക്ടർ ദിവ്യ KB, ഡിങ്കിൾ K സൈമൺ, ഞാനും ഞങ്ങൾ NDRAയിൽ PGക്ക് ഇപ്പോൾ ശ്യാം ചേട്ടൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ PGക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ചാണ് സാറിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്നുള്ളൊരു സാർ അവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്ന് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ സാറിൻ്റെ വൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സാറിന് മോന് 2 മാസമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രായം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് സാറിനെയും ഫാമിലിയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ 2 മാസമുള്ളൊരു കുഞ്ഞിനെയും വെച്ച് അന്ന് മാഡം ഞങ്ങൾക്ക് വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ചവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സാറിൻ്റെ ലൈഫിലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒഫീഷ്യൽ ലൈഫ് സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മാഡത്തിനും സാറിൻ്റെ ലൈഫിൽ സെയിം ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അത് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിൻ്റെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മളെ ഫുൾ ലൈഫിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുന്നുള്ളതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് സാറും മാഡവും.
പിന്നീട് ഒരുപാട് കാലം സാറുമായിട്ട് അങ്ങനെ കോണ്ടാക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 2019 VKDFTയിൽ ആദ്യമായിട്ട് PhD സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്ത 2 വിദ്യാർത്ഥിനികളായിരുന്നു ഞാനും ഡോക്ടർ ബീന RL മാഡം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മേജർ ആൻഡ് കോ ഗൈഡായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരായിട്ടുള്ള രാജ്കുമാർ സാറും സുധീർ ബാബു സാറും ബീന മാഡം. ആ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ആ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോവിഡ് തുടങ്ങുന്ന 2019 കോവിഡ് തുടങ്ങുന്നു. സുധീർ ബാബു സാറ് പിന്നീട് രജിസ്ട്രാറായിട്ട് പൂക്കോടേക്ക് പോകുന്നു. രാജ്കുമാർ സാറ് ഡീനായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പൂക്കോട് താമസിക്കുകയും മണ്ണുത്തിയിൽ വന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മണ്ണുത്തിക്കാരിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് സാറ് ശരിക്കും വളരെയധികം ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്രീഡം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ PhD എന്ന് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത്. സാർ ഒരിക്കലും എന്നോട് എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്, ഇപ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നോ എന്നൊരിക്കൽ പോലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് അതിന് ഇവിടെ ആയിരുന്നാലും ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ പീരീഡിൽ പൂക്കോട് ലാബിൽ പോയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നാലും ആ ഒരു ധൈര്യം കിട്ടിയിരുന്നത് സാറിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് സാറിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പൂക്കോട് കോളേജിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും, ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡി ടൂറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കായാലും അക്കാഡമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സാറ് നമുക്ക് വളരെയധികം സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് കോളേജിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാറ് നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ നിന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും കോളേജിൻ്റെ പേരിലും സാറിന് ഒരു നല്ല റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ. Thank you, ma'am. I invite Mr. Pradeep PA, former librarian, VKI DFT. ബഹുമാന്യരായ രജിസ്ട്രാർ സുധീർ ബാബു സാർ, ലത മാഡം, വർമ്മ സാർ, മറ്റ് പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ, ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതി ആയ രാജകുമാർ സാറ്, ബാമിലി, അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി വേർപിരിഞ്ഞ് വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോം ചെയ്ത സമയത്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഡയറി കോളേജിലേക്ക് 2012 കാലത്തോളം ആ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എത്തി. അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ സർവീസിലെ ഭൂരിഭാഗം സർവീസ് കാലയളവും ഡയറി ഫാക്കൽറ്റിയോടൊപ്പമായിരുന്നു. വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള സർവീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഡയറി ഫാക്കൽറ്റിയോടൊപ്പമായിരുന്നു. ആ കാലയളവിലെല്ലാം രാജകുമാർ സാറുമായിട്ട് ഇടപഴകാനും, ഞാൻ ലൈബ്രറി പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ്. ലൈബ്രറിയോട് അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക പരിഗണനയും സ്നേഹവും ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു. വളരെ സൗമ്യനായി, മുൻപ് സംസാരിച്ചവരെല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ സൗമ്യനായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അന്ന് അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു. പ്രദീപ് ജി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി എല്ലാ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്ന ആ സ്നേഹം, വർമ്മ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ബൾബ് തരുന്ന പ്രകാശം ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ആ സ്നേഹവും ആ പ്രകാശവും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് ഈശ്വരൻ എല്ലാ നന്മകളും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. പുതിയ ഡീനായി വരാൻ പോകുന്ന ബീന ടീച്ചറിനും തൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ കൂടുതൽ കരുത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ആകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി രാജകുമാർ സാറിന് നന്ദി, എല്ലാം ചെയ്തു തന്ന നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir. Let's again cherish more memories and moments that showcase the dedication, passion, and impact. Moving on to the video.
and a good extension worker, and he has collaborated with our university in many respects. He was our external examiner for our PhD and MTech students, and he was in our panel for interviews, and he is one of the greatest personality and a very good scientist who has contributed to the dairy science sector, and I wish him a happy retired life for him and his family. Thank you one and all. Thank you. Hi, very good morning everybody. This is Dr. H. Charan Kumar, Dean Dairy Science College, Bengaluru. Regarding Dr. S. N. Rajkumar, he was senior to me. Both were did BSc Dairy Technology and MSc Dairy Technology in the same institute. Dr. Rajkumar is very famous and popular because of his simplicity and soft in nature. And he never said no to anybody and no to any work. See, many times I used to call him regarding examination work and also to act as an expert. And he never said no. But initially we said, Arun, so I'm totally busy. Some auditing is going on. The plant work is like that. Like the responsibilities are more for him at Manuti College. But in spite of that, finally he is again asking, when shall I come? We tell that date like that. That is the nature of a commitment to the Dr. Rajkumar. And his services not only restricted to the Manuti Dairy Science College, and also his services to our college, Dairy Science College, Bangalore, is very significant. And many times he attended selection of assistant professors, associate professors, and recently he has attended selection of a senior professor scale cadre selection. So like that, his services not only restricted to very few places, like we can give examples, NDRA Adugodi, NDRA Karnal, and CFT area Mysore, like that. So really he is a very wonderful man, great man, and we should thank Kerala Veterinary University for giving Dr. Rajkumar for opportunity to serve in the Kerala state, neighboring state of Karnataka. Really, I thank once again Dr. Rajkumar. Thank you very much. Happy retail life. All the best. Dr. Rajkumar joined the faculty during the initial stages of establishing the Dairy Science College at Manuti. He had to overcome many challenges in building up proper infrastructure and other facilities for the college. His dedicated work as a teacher, head of the university dairy plan, head of the department, and later as the dean of the faculty deserves great appreciation. His services in various capacities for more than 32 years in the university has brought laurels to the university, and I am very proud to say that VKIDFT is now a leading institution in the field of dairy and food technology education in the country. On the eve of his retirement from his official career, Dr. Rajkumar can be very happy and proud that he could contribute in building up an institution of world-class standards. I'm sure Dr. Rajkumar will always be remembered for all the services he rendered for the growth of the institution. I pray the Almighty to give him good health so that he can be more active in his retirement life. I wish him and his family lots of happiness and togetherness in their future life. Thank you. Namaskaram. This is the time to say farewell to our beloved HOD and Dean, Professor S. N. Rajkumar sir. I feel truly honored and grateful for your guidance and everything you have contributed, sir. The Department of Dairy Technology is in VKIDFT is the result of your hard working and dedication. I have seen personally, even holidays time, how much time you have given to the dairy plant and the dairy technology. That is a priceless time you have contributed. We cannot express in words the achievements the College of Dairy Science Technology, which now VKIDFT has received. That is the, sir, one of the pillar. You are there, sir. That's why the VKIDFT has gained so much height, and
After coming from Kevasu, I especially miss your unconditional support which you have given me, sir. Thank you, sir, for everything, and thank you, Team VKIDFT, to give me this opportunity to be a part of this farewell. Thank you, everyone. Vallara Nanni. ഞങ്ങളുടെ 2005 ബാച്ച് മണ്ണത്തിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രാജ്കുമാർ സർ PhDക്ക് പോയിരിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ഇൻട്രാക്ഷൻ സാറുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഞാൻ തുമ്പൂർമൊഴിയിൽ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ എപ്പം മണ്ണുത്തിയിൽ വന്നാലും പെട്ടെന്ന് പോയി PhD കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. സാറ് പിന്നെ തുമ്പൂർമൊഴിയിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറായിട്ട് വന്നു. അന്നും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫിനോട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം, സ്റ്റുഡൻസിനോട് എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം, ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പം എങ്ങനെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ മാത്രമല്ല, പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും സാർ ഒരു വലിയ മാതൃകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം 2018 വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ഒരു കട്ടലിൻ്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് തുമ്പൂർമൊഴിയിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ എത്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു, എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പം സാറ് എല്ലാവരുടെയും നമ്പറുണ്ട് സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ. റേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിലും സാർ എല്ലാവരെയും എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. എന്നിട്ട് അന്വേഷിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഓക്കെ ആണോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് വന്ന ലോക്ക്ഡൗൺ, ആ സമയത്ത് കടകളൊന്നുമില്ല. അപ്പം സാറ് എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കും ഗ്രോസറീസ് ഉണ്ടോ, വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ, ചെറിയ കുഞ്ഞുള്ളതല്ലേ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സാർ എല്ലാത്തിലും ഭയങ്കര കൺസേൺ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് അതിനുശേഷം പിന്നെ സാർ M.Tech മാസ് PhDക്കാരുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ, അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ സാറിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ്റെ മൂഡ് കാണുമ്പോൾ സാറിന് ആ റിസർച്ചിനോടും ഉള്ള ആ ഒരു ഓരോ ടോപ്പിക്സിനോടും ഉള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഭയങ്കരമായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ മാതൃകയാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഘട്ടത്തിലോട്ട് സാറ് കടക്കുകയാണ്. സാറിൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടും ആരോഗ്യത്തോടും ഈ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ എവരിത്തിങ്. Good morning, everyone. I have known Rajkumar from the day he joined our department as assistant professor. He's a pleasant, gentle, knowledgeable and kind-hearted person. He has risen to this covetable position as a dean only because of his sincerity of purpose, commitment and professionalism. I wish him well on his retirement. I also take this opportunity to wish his wife and boys every success in their journey ahead. Hello, I am Dr. Harini Venugopal from Dairy Science College, Bengaluru. A warm good morning to all the staff and supporting staff of Dr. Varghese Kurian, Food and Dairy Technology College. Today I am asked to speak about Rajkumar sir. Namaste Rajkumar sir. So I don't know where to start and what to say about Rajkumar sir. He is a legend himself in his field and he has put in lots of service to upfield the college, and we are very proud that he is alumnus of our Dairy Science College, Bengaluru. And Rajkumar sir has been a very inspiring person personally for me because he was my external examiner for PhD, and I can't forget that day and moment when he signed the thesis and wished me actually for the good luck for the rest of my endeavors. So thank you so much sir, means a lot, and still I preserve the corrections that you had sent to me as a PhD report. I cherish all those things and have rectified that. And also another significant event where I should remember Rajkumar sir is recently for the CS promotion. Sir was again part of my career as a external expert. So he had come to be there for the interview. So it's very much obliged, sir. The knowledge you have, that is really beyond words. So it's very hard to
digest that sir is getting retired, because he has so much of subject knowledge, never-ending love towards the students. So, sir, we really miss you, sir. Personally, I really miss a lot. And thank you so much, sir, for being my external expert and also for both the PhD and my CS promotion. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಒಂದೆರಡು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮಂಥ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆನ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ ನಾವು. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಥರನೇ ಇರ್ತೀರಾ ಸರ್ ಡೈರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ. ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ റെഡി ഫോർ ദ ന്യൂ ഫേസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. പ്ലീസ് എൻജോയ് ഇറ്റ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫുള്ളസ്റ്റ്. You have given being. So this is the time for life to give you its food, to give you its best. I hope you will enjoy it at its fullest. ഒരു ടീച്ചറിനോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് സമയത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എത്ര പറഞ്ഞാലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി എന്ന നിലയ്ക്ക് അത് മതിയാവില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു നന്ദി മാത്രമാണ് ഈ സമയത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അങ്ങേയറ്റം നിറഞ്ഞ ഒരു നന്ദി അങ്ങേക്ക് നൽകുകയാണ്. ഇതുവരെ പകർന്നു തന്ന അറിവിനും നിറഞ്ഞു തന്ന സ്നേഹത്തിനും കവിഞ്ഞു തന്ന ഗുരുത്വത്തിനും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അങ്ങേക്ക് ആയിരം നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. താങ്ക് യു ഫോർ എവറിത്തിങ് and wish you a very happy and peaceful retired life. Hi sir, feeling bit emotional doing this, and I'm sure the feeling is mutual with everyone present over there. But I wish the coming new phase will bring you and your family abundant joy and good health. Your guidance has always been invaluable, and your dedication at work is very much inspiring. Thank you for your support and wishing you a happy retirement. Thank you sir. Happy retirement, dear Rajkumar sir. From the very first day of my BTech in 2009 till 2022, every moment I spent in CDST, Diary Plan and WikiEDFT had one constant presence. I think only one constant presence, and that was you, sir. And whenever we meet, you always remind me about the Diary Technology Viva conducted by Rajkumar sir and Mukundan sir, when you both teased me by asking me to speak in Trishur slang. Those memories will always stay fresh in my mind and will make me smile whenever I think of you, sir. You were never just a teacher or a guide for me. Beyond that, you stood beside me like my family. As you step into this new journey of retirement, I wish you endless happiness, good health, and happy moments throughout life. Your legacy will live on in every student's life you touched, including me. With deep respect and affection, Alina. Today, as a mark of our love and appreciation, we have a small gesture that carries with it our heartfelt thanks and respect. I invite Sudhir Babu sir, A.K. Bina ma'am, Ashwati Gopal ma'am, Shyam Sudat sir, Archana ma'am, and our Dean Dr. S.N. Rajkumar sir to the stage. To do the honors, I warmly invite Dr. P. Sudhir Babusa to kindly drape Ponnada to our respected Dean as a token of appreciation for years of dedicated service and leadership. Now I invite Dr. A.K. Bina ma'am
and Ashwati ma'am to give away the memento. As we present this album to you, we are reminded of the personal touches that have made your leadership so remarkable. I invite Dr. Shamsurat sir, Archana ma'am and Indu ma'am to give the album. As a mark of love and gratitude, the Agera Students' Union would now like to honor our beloved Dean. I invite student representative and Jose Matthew sir to come forward. Running a business isn't easy. So it's time to hear from the person who has been at the heart of this journey. With immense respect and affection, we warmly invite our beloved Dean, Dr. S.N. Rajkumar sir, to share a few words, your reflection, your memories and your message for all of us gathered here today. Sir, please. President of today's function and our registrar, Dr. P. Sudhir Babu, Dr. Mukundan sir, Dr. Givargi sir, Dr. Satyan sir, Dr. Girish Sharma sir, Dr. Lata madam, PTA President and Vice President Ashokan sir, Balakrishnan sir, our former Administrative Officer Arun B. Ashok sir, and present Administrative Officer Ashwati Gopal, our Law Officer, faculty members, students, friends, good evening to one and all. So, I am happy to remember each and every moment that you have made me to remember.
So in one of that, one photo with the hand, I think a half photo, actually that was the photo I took before my marriage in order to give my photo to bride's family. And after that, the green signal I received. Green signal was received. And at the same time, Georgi sir, I am happy to see him when he was young. So such a energetic man, even also he is a very energetic, but the 20 years before, how he was, that we could able to see through photos. And 10/10, I think it is a special day for me, because 10/10/1983, I joined University of Agricultural Sciences for BSc Dairy Science and Technology program. 10/10/2025, I am relieving from the post of Dean. I think 10/10, I think connectivity is there, it seems. And all of you have praised me. That's I'm very happy, and at the same time, I got affection from each and one of you. That is also a great thing for me. And when I joined this institute in the year 1984, so myself, Sudhir Babu and Ajit Kumar sir, we three joined together, and Ajit Kumar sir was placed in the Department of Dairy Science, and myself and Sudhir Babu, we were in the small room just behind, adjacent to our IDA office. And a week after, Sudhir Babu got transferred to dairy plant, and I was alone. After 4 or 5 months, when Geeta C. Jayan, she gone for PhD. At that time, I also got transferred to dairy plant, and since then have been working in dairy plant with various capacities. And when I joined, the first batch students, that is Sham Suraj batch students, they completed first semester. They registered for second semester courses, and there was dearth of faculty. So they asked me to take many courses. I used to offer many courses like dairy technology courses, dairy chemistry courses, and management and dairy plant management. Since I was alone, I was staying in PG hostel, I could find most of my time devoted for at least writing the notes. So before taking 1 hour class, so I used to make nearly 4 to 5 hours for referring the books, then writing down all the points, and I used to take the classes for the 93 batches. Before joining our institute, Kerala Agriculture University, I was working as a technical superintendent in Mandya Milk Union. I was there for nearly 2 years. So during my stay at Mandya Milk Union, it gave me a strength, a practical strength. So that could help me to take classes comfortably, especially market milk course. And after 4 to 5 years of my service at in this institute, I had a plan to go for a PhD. Then after my marriage, we decided to go for PhD. So I took my wife along with me for PhD. She also suffered while doing PhD. So because of her strength, she gave me during my PhD, definitely it is memorable, and also it helped me a lot to complete my PhD. I think Sham Suraj might be knowing. And many are telling that what will be my mood at home. I think Satyan sir also told, and Sham Suraj is also told. I can't answer this question, that you have to ask Sheila. So how can I say I am peace and calm at home? So she has to spell that one.
So usually I never used to create any tension to any. Because of her strength, I could be able to serve this institute in a befitting manner. So apart from my contribution, equally her contribution is also there in this regard. And Givargis sir has told, yes, in the beginning I was very furious, short-tempered, and whenever any thing that I could not be able to digest, I has to reciprocate. So it has happened with Givargis sir, also what he told on the day's arrest. So after that, I thought I should not have done. So that one that whatever that thing I used to say, whatever the thing happens, I will think at home, even in the night. Then I will take the decision. I should not have done. So I should notify like that. I think since then, that also one of the lessons for me, how to deal and everything. And most of the things many are telling, I am quite smiling and also very simple like that. So it is in one of the occasions it was told, it is acquired phenomena. Everyone has got many lacuna. So we have to rectify ourselves and we have to correct ourselves. Thereby we can able to deal with the people in a proper way. So and I got a lesson from each. Lesson means the valuable things from each and every one of you sitting here. So I got many things from even Mukundan sir. I got many things from Satyan sir. I got from thing from Girish Verma sir. Then Givargis sir, Sadhi Babu sir, and also I also acquired many things even from Arun B. Ashok sir, and even from Beena madam, and I got legal advice during at the end of my thing from our law officer Jyoti madam, and when she joined, I was under the impression that whether she can able to adjust with us like that, but she adjusted and now she is becoming one of our VKDFT family member, and she is cooperating and talking with us in a many as a family member of VKDFT. That I have to appreciate her, and she is giving the information or the legal thing not only for me to the office and wherever it is required. And I have to compliment her also because she has been with us since 1 year, helping VKDFT and also helping all other members, guiding regarding the rules and regulations. And I could perform better as a assistant professor, as associate professor, as dean of the college. This is because the cooperation from each and every one of you. So regarding the faculty members, almost all are my students, and I am having the liberty to tell what I feel to tell. So Aparna, you should not do. Aparna, you do this. Beena AK, so not Sir Beena. Beena AK, she, I think almost we are joined our university. I think 3 years difference is there. But she never feel that, and she have been interacting with us as one of the faculty member. We didn't have any differences, and even they can take this institute in a greater height. So I am expecting from all the faculty members, and our Ashwati Gopalan madam, she has joined recently, and she is also capable to do taking the confidence of her subordinates. That I could observe. She won't talk much. That's what I observe by reading her face, and by looking at her, she seems to be very furious, but not by heart. And other faculty members, they are also supporting the institute. Maybe
Asha Rani, Ramya Rajan, and associated faculty members working under them. So in a nutshell, all of them, they are very, very good. They have done their level best during my presence. I didn't face any problem. Whatever the problem is there, that they used to rectify at their level itself. So I was comfortable. Just Evo comes. If I ask what is the development, they will tell the development. Okay, that's okay, like that. So nearly now 4 years, I did not face any problem, and even regarding the office matters or teaching, and especially teaching, as all of you know, teaching faculty position in VKDFT, it is very meager. And now in dairy technology, only Dr. Divya KB, she is alone. Of course, some teaching assistants are there. And dairy chemistry, 2 faculty members are there. Other faculty members got transferred to some other places. And dairy engineering, recently, 1 year before, Ashwin S. Warrior joined after completing his PhD. Dairy microbiology, at present, 3 faculty members are there, including Aisha. And they are taking the support of teaching assistant, are guiding them, and they are managing, even in spite of many non-academic works. They are taking the classes properly and conducting the practicals properly, and as per the schedule, they are completing the course, and students are also happy. And students are also, another thing is students, they are the birth. We can transfer them to in any state. So we have to encourage them, and they can bloom in a better way. And they are also in, I think it was told in the last meeting when in the PTA send-off party. So after pandemic, students' psychology was totally indifferent, and now to bring back their psychology to a normal state, it was very difficult, and that we have achieved with the support of all the faculty members. And I got full support from associated, now Dean of VKDFT. She supported me from all the aspect. Whatever that I have to complete that work, I have completed through her. She extended good support for me. And PTA also, all PTA previous presidents and current PTA executive, they are very cooperative. They are extending help for the development of VKDFT, and recently they have helped a lot to have a rainwater harvest system in a dairy plant, and it is most successful. So it is the initiation of PTA. So I had to compliment PTA president for having such a idea, as well as making as one of the role model to harvest the rainwater. So I have to compliment you, sir, for this. I am expecting much more from the PTA. So let VKDFT, let the needy student member should get the benefit from PTA. And all the our friends and our teachers, they have expressed and they have given good words about me. I have to compliment each and every one of the members, and all our senior professor and our university official also gave me a good word. Thank you. And another thing is I could be able to perform better because support from the university. Without support from the university, I cannot able to perform. So equally from the bottom as well as the top, I got the support. I could perform better. Sudhir Babu sir, Lata madam. So whatever, even our VC, whatever I say, they never say no. So because of
their magnanimous support, I could perform better in the university. And I am only the faculty having large number of ID card. I bought ID card. So this much number of ID card is, I think I have nobody having this much ID card. As a head dairy plant, as head dairy technology department, as a dean in charge, as selected dean, I'm having all the ID cards. Now I have to hand over to Veena madam to cancel these issues. I don't know. That's even Givargis also during this retirement function, he handed over to the successor. So now also I am handing over very shortly. So I think no one is having this much ID card, it seems. So once again, I am happily leaving. I am not leaving, officially relieving from the institute. Thank you for support extended to me during an entire tenure. So in future, I am expecting our faculty member to work better and take decision collectively, cooperate among themselves and fare better. Thank you so much, sir, for sharing your heartfelt words with us. As this memorable evening comes to an end, it's time to express our deepest gratitude to all those who made today so special. I warmly invite Ms. Ashwati Gopal GA, Administrative Officer, VKDFT, to deliver the vote of thanks and also share a few words of appreciation on behalf of all of us. Ma'am, please. എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ എസ് എൻ രാജകുമാർ സാർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നി ഷീല മാഡം, ബഹുമാനപ്പെട്ട രജിസ്ട്രാർ സുധീർ ബാബു സാർ, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് അക്കാഡമിക്സ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ലത മാഡം, നമ്മുടെ പുതിയ ഡീനാവാൻ പോകുന്ന AK ബീന മാഡം, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മുൻ റിട്ടയർഡ് ഡീൻമാരായ വർഗീസ് സാർ, മുകുന്ദൻ സാർ, ഗിരീഷ് വർമ്മ സാർ, CT സത്യൻ സാർ, മുൻ AO ആയ അരുൺ B അശോക് സാർ, മറ്റ് അധ്യാപക അനധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തെ സർവീസ് മാത്രമേ എനിക്ക് സാറിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളൂ. കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ 3 മാസം തികഞ്ഞു. അതായത് സാറിന് ഈ 13/10/2016 ഞാൻ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സാറിനെ അന്ന് തൊട്ട് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ സാറിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം ഞാൻ എന്നും സാറിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടിയാണ് ജോലിക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തൊക്കെ പറയും ഇത് SN രാജ്കുമാർ സാറിൻ്റെ വീടാണ്. അത് ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ സാറിൻ്റെ അയൽവാസിയാണ്, പക്ഷേ സാറിന് ഇതുവരെ എൻ്റെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ചിരിച്ച് വളരെ ശാന്തതയോടുകൂടി ഒരിക്കലും സാറിൻ്റെ ചേംബറിൻ്റെ വാതിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് സംശയത്തിന് വേണമെങ്കിലും സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാം. സാറ് ചിരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയും. ഇതുവരെ ഒരു നല്ല വർക്ക് പ്രഷറുള്ളൊരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. പക്ഷേ സാറ് വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ടെൻഷനോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റും. എല്ലാവിധ വർക്ക് ഫ്രീഡവും സാറ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സാറിൻ്റെ ഈ നാളെയും മറ്റന്നാളും ശനിയും ഞായറും ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ സാറ് 12-ാം തീയതി വരെ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായേനെ. അതുകൊണ്ട് അല്ല, ഈ 2 ഹോളിഡേയ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സാറിന് 10-ാം തീയതി റിലീവ് ആവേണ്ടി വരുന്നത്. സാറിൻ്റെ ഇനിയുള്ള റിട്ടയർമെൻറ്റ് ജീവിതം വളരെ സാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവിധ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർവേശ്വരൻ എല്ലാവിധ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളും തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനി എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. VKDFTയുടെയും ഒപ്പം തന്നെ ഡയറി പ്ലാന്റിൻ്റെയും ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ച സാറിനും അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കൊടുത്ത സാറിൻ്റെ പത്നിക്കും എൻ്റെയും VKDFTയുടെയും പേരിൽ എല്ലാവിധ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ
ബഹുമാനപ്പെട്ട രജിസ്ട്രാർ സുധീർ ബാബു സാർ, സി ലത മാഡം, AK ബീന മാഡം, ഇവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലുള്ള നന്ദി എൻ്റെ പേരിലും VKDFTയുടെ പേരിലും ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിന് ഇത്രയും മനോഹരമാക്കിയ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും എൻ്റെയും VKDFTയുടെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. കൂടാതെ ഈ ചടങ്ങിന് വേണ്ടി വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ച ഇതിന് മുന്നണിയിലും പിന്നണിയിലും പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ അധ്യാപക, അനധ്യാപക, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, ma'am. On behalf of everyone here, we thank you all for joining us and making this day truly meaningful. As we draw the curtains on this memorable evening, our hearts are full of gratitude, pride, and emotion. Today wasn't just a farewell, but a celebration of a beautiful journey and the people who made it special. Your dedication, wisdom, and compassion will be deeply missed, but your impact will be forever felt. As you step into the new phase of life, we wish you days filled with sunshine, hearts filled with love, and years filled with good health and serenity. May your journey ahead be as inspiring and fulfilling as the legacy you leave behind. You may be stepping down from your role, sir, but never from our heart. Until we meet again, this is Amani And Bismina signing off. Everyone, please note that the snacks are available inside the auditorium as well as outside the hall. I invite everyone for a photo section.
just at the gate, and a touch of precious. ശരാതുകൾ തോറും എനിക്ക് തരാതെ പോ ചാരുവാമും ചുഴലും
Thank you.